Today we will be covering a very interesting topic on psychology. Let's understand the foundation of psychology under the course code BPCC 131, Block 1. This is very important question. What is psychology? So let's see what is given in detail in Unit 1 as Introduction of Psychology. When it comes to our mind about the word psychology, it directly comes that it is a study of science, it is study of knowledge, it is something related with the minds, it is something related which actually to know about the behavior. There are very mixed approaches. Let's understand about that and let's see what our study material tells about, and we get the knowledge out of it. Psychology is derived from a word, two Greek words. First is psyche and other is logos. Psyche means soul. It is all about the study of life, study of soul. And logos means knowledge. It also relates with the explanation of study of the soul. So when we combinedly see a word psychology as per these terms, it is a study of life, it is a knowledge of life, the explanation of study and the knowledge of life about the soul, about the life. The word psychology also comes from a Latin word that is psychologia. It was in 16th century when it derived the word psychology from this term, but it was later on popularized by German in early 18th century by one of the very great philosopher, Christian Wolff. One of the most influential early users of the term in English was Herbert Spencer, who published the first volume of his Principles of Psychology in 1870. So psychologists prefer using the word mind rather than soul. So before 18th century, it was termed to be as a study of soul. Later on, after 18th century, the soul word changes from to another word that is mind. Because when we talk about the psychology, it is all about the study of mind, as on today's study and the knowledge of behavior, knowledge of the mind, what is actually going on, what are our thought process, what we are thinking about. So psychology is one of the last social sciences that separated from philosophy in the 19th century. So the psychology was initially a part of philosophical science. Later on, it was known to be as a special science, a different field altogether. Before it was a part of philosophical studies. There are certain definitions. There are many, definitions, but combinedly, one of the well-known and the best explained definition is by Morgan, King, and Robinson in 1984. He said psychology is the science of behavior and mental process. If you see this particular term, so it is said that psychology is a science. Why psychology is termed as a science? Because it is when we say science, the first thing comes in our mind about the rational thinking, about the systematic studies, about the logical. So science is psychology is science because it is systematically tries to gather the data by carefully observing people, observing and recording events or behaviors of humans and animals under some controlled experimental conditions. This measurement of behavior is an objective as possible in psychology. The knowledge which is gained by collecting the data with the help of experiments and other methods of observations is then applied to solve. So when we say science, other word comes parallelly is experimentation. So when we are saying experimentation, it is data collection, observations, recording, and then solving the problem or maybe getting the results out of that. So psychology also, follow all these steps. In further slides, we'll discuss about the steps, how to really collect the data and what are the other methods. The term behavior is the next term. It is given in the definition as behavior. This term implies
the overt actions and reactions. So whenever there is an action, if whatever be the reaction is called to be as a behavior. Whenever any human being or any animal uh, they react, or that can be recorded, and that particular reaction is a behavior. It may be in terms of emotions, it may be termed as actions, it may be termed as thoughts, or maybe the attitudes. So overall, this is what we call as maybe if a child is crying, so due to bad behavior of their friends, so that reaction is a behavior of a child. That is the action which is reacted as from the action given by the or by the attitude or the behavior by their friends. The other term is mental process. Mental process refers to covert or internal processes such as thinking, feeling, or remembering. Psychology is a science that seeks to understand and predict human and animal behavior. So overall, we can say that it is all about what we are thinking. It's all about a systematic way of thought processes uh, in which we are also reacting. We are you know working out, or maybe we are giving some thought process, or maybe whatever we are feeling, that is the behavior. Whenever we are feeling or we are thinking, that comes under a term which is given as mental process. The other term, other definition given by American Psychological Association, that psychology is a study of mind and behavior. Mind is all about what is going on in our mind, what is the internal process, and how we react. The discipline embraces all aspects of human experiences, from the function of brain to the actions of nations, from child development to care for the aged. In every conceivable setting, from scientific research centers of mental health care services, the understanding of behavior is the enterprise of psychologists. So overall, when we say psychology is from the day one a child born, from the child development to the mental health issues or mental health care services for the old age people, or it's a discipline which actually embrace every step of our life, every age of our life, from the development part to the social part, and of course to the mental issues also. The psychology is originated from two primary disciplines. First is epistemology and second is physiology. Epistemology is a branch of philosophy which is concerned with knowledge, and physiology is a branch of biology that studies the bodily function. Epistemology refers to when what we are thinking about, what's the thought process, what is our knowledge base, how good we are in, and physiology is what can be the reaction of that particular mental process or the inner feelings. The term epistemology comes from Greek, that is episteme, that is knowledge, and logos is discourse. Early psychology, the very early psychology studies that combined with mental philosophy, physiology, and physics. Each research, whether it is mental or philosophy or physiology or physics, it is focused with mind-body relationship, mind-body and physical relationship. Whatever is going in our mind, it somehow comes in our physical reactions. So it is known to be as mind-body physical relationships. Psychology emerged as science through experimental behavior laboratories. How we are behaving, what can be the effects of that, what are the relations, what is the associations of certain behaviors, and why we are behaving in such specific or maybe some emotions comes out of
some actions, that is through some experimental groups or experimental laboratories were seen. Scientific contribution to psychology is there are certain psychologists, there are very known psychologists who come up with a scientific approach. Initially, it was Charles Darwin who came with theory of evolution. Isaac Newton, who gave us physical laws. Dmitri Mendeleev gave us periodic table. But the growth and expansion comes from a social, cultural, and interpersonal aspects of human behavior. How people are socially connected with each other, what are their behaviors towards each other, how they are culturally connected with each other, and how they are culturally and socially also sometimes dependent on each other. What can be the behavior, how they are behaving in some specific situations, and what can be the interpersonal aspects of their behavior when they are in the social settings. So there are different theoretical orientations emerge out of it. That is physiological psychologists. Physiological psychologists are those people who focus on nervous and glandular systems, whereas the social psychologists studied the social behavior and interaction between the human beings, how to know about how they behave in some specific social settings, what can be the behavior of people in the given situations. Sometimes it is in a controlled situations, or sometimes it is in random situations. So psychology is a natural science in that way. It is natural monism, which relates to reducing phenomena in simplest part. When it comes to the operationism, it is validity depends on procedures used, and determinism is behavior explained by heredity and environment. So natural monism or a reductionism relates with when a concept or context is reduced to simple parts, or maybe bifurcated in simple terms, then it to make people understand, to make the study more easy to understand. And whereas the operationism refers to the systematic process, systematic procedures which is given, because when we are saying it is science, so science relates with the specific steps and procedures, whereas the determinism is a behavior explained, because it is a study of behavior, study of human mind, and how, what they know, how they know, why they are doing this, and also this is all about the behavior. And this is explained by it sometimes comes with a heredity, and sometimes it comes with a environment or in which they are living, in which they are grown up. So these are the three main determinants why it is said that psychology is a natural science. Not only it is bifurcated, or maybe to cut down into the simple form, but also follows the steps as, or the process as the science or the rational thinking is there, plus the behaviorism studies. So when we say psychology is a social science, when it comes to the social science, there are three main things which comes under, that is through experimental methods. In social science, it employs scientific observations and control, and quantitative and statistical analysis. There is no rigid assumptions of designing or interpreting studies. When it comes to the experimental methods is when we are experimenting on some specific group. Scientific observation is about observation and under the controlled situations, and recording that particular observations, and further analysis through some statistical methods, or quantify that particular behavior is relates with quantitative analysis.
So, use of empirical research. When it comes to the empirical research, empirical research means when we are gathering, we are collecting the data through observation and experiments. The control variables allowed for replication. It emphasizes on systematic and objective analysis. Data is quantified to study behavior and predict behavior. Whatever data is collected through experimentation or by observation people, so that data is quantified. That data is, put it in numbers when we say in a layman language, and then that quantified data is further analysis, further systematically work it out, to further and further research focused areas or in under some controlled situations. There are certain importance of theories which is given where the theories which are developed by the psychologist help to predict the behavior. Sometimes the theory guides research and vice versa. Otherwise, not only theory guide the research, but sometimes the research also gives the new theories. Emergence of qualitative methods. Quantitative research has become important alongside qualitative approaches. Offer deeper insights into subjective and contextual aspects of behavior. So theories are not only as a concept, not only as a context to know, to give the just a theoretical knowledge, just to give a knowledge out of it, but also it helps to do further research. It helps theory helps to move towards not only for the quantitative data but also qualitative data has become important in this, but there is also a vice versa where the theory not only leads to research. Sometimes the research is done in such a scientific way that it gives a new theory altogether. So it is. It's not only relates with a contextual approach, but it gives that deeper insight knowledge about the concept, that particular context, and the subjective matter. There are two approaches. First is nomothetic approach. Nomothetic approach relates to its main goal is to establish general laws and principles that apply to all individuals. So there are certain principles, there are certain laws which are applicable to all the individuals, irrespective of the age, irrespective of the conditions or the uh, the program condition, whether they are in the controlled group or they are in the experimental group. So its main focus is on the commonalities among people, not individual difference. So in nomothetic approach, we generally see what is common among the people. What is the common behavior of people in some specific situation. So we record that, we analyze that. The methodology is ideal when there are large sample sizes. It employs experiments, surveys, and quantitative analysis. The data is collected from representative samples of the population. So sample from a large population or for a large sample sizes, there are some representative samples, maybe in form of clusters or on geographical areas. The representative samples are collected, and then it is used as a study of the entire large population.
When we say commonalities or generalizations, it is all about predicting the behavior based on statistical finding. For example, personality tests like Big Five, IQ testing, or behaviorist experiments are done. These are few, tests which are used as normative approach. So it is said that the people, it has seen in some, behaviors that a person, if he or she got the good marks in a school or college, they are in a happiness, they are in a happy mood, they are happy or they are overwhelmed with their emotions. So this is the common, behavior which is seen among the human behavior. Or maybe in case of any moment where in the loss of a family member or loss of some dear ones, the the emotions are known to be as a sad moments or sad emotions or crying or even they feel stressed out of that. So there are few common behaviors which are predicted out of the situations, and also we generalize based on the statistical findings. So these are a few examples, and the tests are given as 16 PF or big 5 IQ testing and all. The other approach is ideographic approach. Ideographic approach is to understand the uniqueness of the individual for a specific event. The main goal is to understand how a person is, or how what can be the behavior of a person in some specific situations. The main focus is on individual subjective experiences and personal context, whereas in normative approach it is on a generalization. But ideography refers to the individual experiences, and it is very relates with the personal context. So the methodology used here is of case studies, interviews, diaries, and qualitative methods like interviewing people is one of the qualitative method which is primarily used for, or interviews also sometimes to get the deeper insights on the open-ended questions, or maybe the prompt questions are asked from them, then it is further analyzed on that. So focus on deep and detailed analysis of single subject or a case. Case studies is well used in every area when it comes to the ideographic approach, where how a person behaves in when for example, an organization is getting into loss, and how a person or a owner or an entrepreneur works behave in that particular situation, how they can be able to take it that situation further, whether they are stressed or they are with the attitude of that it happens when you run a business, there are some risk factors and all. So it depends on the individual, the studies depends on the individual behavior. So these these are become the case studies for the further research. So main goal or main aim is to get a rich and holistic understanding of one's person's psychological world. There are a lot of examples which can be seen at the workplaces, at the individual situations. Fluid psychoanalytical case studies and in-depth therapy sessions are the few of the examples where a person is um, known, and the discussions moves on how they really behave in what particular psychic situations, or maybe for example a child at a school, how they behave when they are not attaining a good marks, or maybe whether they are stressed, or sometimes the child get demotivated, they don't want to study further, or maybe other child who also got the same low marks, but
he or she is self-motivated, or they have that urge of doing the things in a better way in further exams. So there are a few, these are the individual uniqueness of that particular child behavior, how they are behaving in that particular situation. So this is a ideographic approach. So overall, when we compare these approaches, the nomenclatic approach relates with general laws, whereas the ideographic approach relates with uniqueness, the unique individual cases. In nomenclatic approach, it is large and the representative samples are taken from the large populations, whereas the ideographic approach is comparatively small, and sometimes it is often with a single individual, because here we are seeing a specific unique behavior of individuals in specific situations given. In nomenclatic approach, primarily quantitative method is used, and ideographic, it is more of qualitative, where we are getting into the interviewing and inside the in-depth interviews are the case studies, whereas quantitative is all about taking the surveys or doing the experiments, or maybe through questionnaires, or or maybe surveys can also be done verbally or in written way. This objective of a nomenclatic approach is predicting and generalizing behavior, whereas ideographic approach relates with understanding the personal experiences, understanding the person, about how they are behaving in given situations. The use of nomenclatic approach is on scientific psychology, whereas an ideography relates with clinical and humanistic approach, or humanistic psychology, where the human behavior is studied individually. So the therapy sessions, or maybe the interventions which are required on an individual level, can be referred on humanitarian grounds as well. For example, in case of finding out the stress level, and then recommendations can be done to give the therapy sessions, where how they can be able to de-stress themselves, and what can be the therapies they need to do. Apart from that, what diet, or how the social circle has to be maintained by them. So these are few examples where it is given on an individual context, or to a very personal level context. The psychologists who who gave fantastic studies, who worked on different psychological concepts, and different areas where they worked in, is first is structuralism, which is mainly given by William Wounded and Edward B. Tinchter. Their main study was on the basic elements, that's on the structure of mental experience using introspection. Introspection is when they are studying the behavior of human beings or animals, how they are behaving. They work on what is the structure of those experiences, what is the mental process of that particular experience. Second is William James, who gave the functionalism, which is focused on how the mind help individuals focus in real life, how the people behave in the real life situations, how they can be able to deal in that particular situations. The other main components, our school of psychology, is psychoanalysis, where the analysis is done on the childhood experiences or unconscious mind. That is given by Sigmund Freud, where the main when we say analysis, it is an adult, how they are behaving. Sometimes it depends on how was their childhood
experiences. For example, a person comes with a very anger issues. So under the psychoanalysis, it is the emphasis is done on how was their child behavior, whether they brought up in a situation where the anger was very dominant in the in a house, or maybe among the parents, or maybe they have seen the domestic violence, or maybe any related issues. So when these analysis is done, or maybe a person is in an unconscious mind, and then this comes out with the emotions, or maybe speak about uh, you know that is analyzes, and then those issues can be treated, or those issues can be further recommend for the further medication or therapies, whatever is required. The further one very important is Gestalt approach, Gestalt theory. That is all about perception. Perception is more than the sum of parts. That is given by Kurt Kofta, Max Whitmer, and Wolfgang Kohler. So here the perception, how the people are seeing the thing, what is their views, how they are seeing the things, that is very important, because that creates a kind of their brain and their mental process and their thought process. That perception leads to the action, and then to the further thought processes. So overall perception is more important, and it is more than some of the parts. So behaviorism refers to the observable behavior only, because here we are only focused when we get with the studies of Evan Pavlov, or B.S. Skinner, or John B. Watson. We only study about the behavior, how they are behaving, what is their behavior towards such particular situations, why they are behaving, and how they are behaving is being studied, and the emphasis is mainly on behavior, irrespective of what was their past, and how they are working in that particular situation, how they are behaving, that is being observed, that is being, and certain studies which we will do it in further blocks and further context. Next is humanistic approach. Humanistic school of psychology is refers to humanism, where it stresses free will and self-actualization, given by Abraham Maslow and Carl Rogers, which relates with the motivations, which relates with how we can deal with our own motivation, and what can be the levels of motivation, where the self, we can be able to reach the self-actualization of our own, what are the steps, and how we can be able to stress out. Important around in School of Psychology, there are certain other schools which are given by psychologists Herman Ebbinghaus and Sir Frederick Bartlett and Jean Piaget. That is cognitive psychology. Cognitive psychology refers to the memory, it refers to the mental processes, it refers to the thought processes, how we are thinking. When we say memory, how the long term, short term, and working memory works. So here the focus is more on the mental processes. How it actually, what are the process of brain, how they actually works, and how the thought process work, how it aligned with our other processes. So that is studied, and that cognitive thinking processes is given by the Jean Piaget and Herman Ebbinghaus and Sir Frederick Bartlett. The socio-cultural, as the name itself is self-explanatory, it relates to the social and cultural context, how the social the environment helps to shape the behavior of particular people.
That is given by Furtz Heder, Leon Festinger, and Stanley Satcher. The how the society helps, how the people around a person helps to create a behavior, or how they are behaving. For example, if a person is stressed, so how the social or the cultural factors sometimes are also im- they are the factors which may comes a person when it comes to stress, so their own cultural background, sometimes they are very stressful. If they are not, for example, if a person is not convinced with some social factors, or maybe the cultural factors or cultural happenings around, the person can be stressed, and it may give a shape of a person as a rebellion, or maybe into it may conclude to, it may result to anger issues also, or maybe a person with who is always in an angry mood, who is not very acceptable sometimes by the societies also. So this is an example. Then there are certain biological behaviors which is influenced by biology, by DNAs, by genes, by hormones. That is given by Charles Darwin. And here it is seen that there are certain behaviors which comes with the genes. Sometimes we say a child is behaving as the same as a father is or a mother is, or maybe it's not only by behavior of biology. It is also sometimes not from the direct genes, but also from the a way the forefathers also behaved, and also that is all brain. It is also some of the diseases are or maybe the behavior functions are through the genes. It is commonly observed that how the way the mother is behaving in some specific situation, the daughters also behave in that particular social situations. So this behavior is adopted by sometimes by the brain functioning, or by observing, or sometimes by the genes also. The way they looks like, the way they behave, it's sometimes very similar to the child behavior, is similar to the father behavior, like eating habits, or maybe sitting postures, or maybe walking. You know, these are few generic behavior which is very commonly seen among the children, and it was studied by Charles Darwin. The another school of study in psychology is evolutionary, where it explores the evolutionary basis of behavior, how it behaves, and what can be the further analysis or further evolution of some specific behavior. David Bucks and Devendra Singh worked on this evolutionary school of psychology. Overall, we have seen some important schools, that is evolutionary biology, cognitive, social, cultural, behaviorism, humanistic, psychoanalysis, Gestalt, structuralism, and functionalism school of psychology. Based on these schools, the fields of psychology is cognitive psychology, which refers to the psychology of mind, the thought, the process, the memory, and all. Clinical psychology relates with when we are starting on the clinical diagnosis of particular behavior, or maybe particular the syndromes, maybe for example Down syndrome or ADHD, or maybe the learning disabilities comes under clinical psychology. Counseling psychology is mainly towards the behavior, where it can be the behaviors can be rectified, or it can be gets into sessions
counseling is required, where the behavior can be changed as given by as instructed by the counselors. The environment psychology relates with the environment, what's happening around, what is actually, how the environment help or to build up a personality of a person. School psychology refers to the school children psychology, what can be the issues happen in the school life and how it can be used, how the psychology can be used in at the school level at that particular age group of students. Education psychology relates with the education or the system or the way of teaching or way of studying the subjects. Experimental psychology relates with experimentation on certain behavior, in a controlled situation, or maybe on a on some controlled group as well in a given situations. Physiological psychology relates with the physiques. It relates with how the person behaves, or how the person behave in um, you know in that particular situation, what can be the physical behavior of that person when it how they are working, or how they are physically behaving in that particular situations. For example, if a person is stressed, sometimes they really shout so much, or they started throwing the things, or this is one of the physical reaction what they you know do when they are stressed, or maybe some other person who is also stressed but they are calm, they are just sitting, they are just quiet, and that is also another reaction which comes out of that. So dealing with all these situations where the uh, physiology is included, that is physiological psychology. Organizational psychology is all about when the study of human behavior is at the workplace. For example, knowing about the employee engagement or organizational commitments or job satisfaction and all. Social psychology is the study of where the human behavior is studied in the social settings. It is seen that the person sometimes behaves in a social setting in a different, very different manner as they are, behaving when they are, at the home, or they have a different attitude and different behavior when they are at the social functions, or maybe at the workplace, or maybe at anywhere where the socially they are connected with each other. Development psychology refers to the lifespan. It is refers to the development of the people, or the developmental behavior of the people. Community psychology refers to the psychology where the behavior is observed, or the behavior is studied within a community, or within specific groups. Sports psychology refers to the study of human behavior who are into the sports, how they are behaving and how they should be behave when they are playing, or when they are even not playing, when they how they have to really work in the teams, and how they have to really work or behave when they are outperforming, or maybe a study of behavior when they are not performing. Health psychology refers to the health issues. For example, the diabetic, or maybe the heart issues, if there is any health issues with specific person, how they really behave, what can be the behavior of a person. So if that study relates and that branch relates with health psychology. Forensic psychology is relates with when it comes to identifying the DNA in the criminal cases, or maybe to finding out the
fingerprints, or it is very commonly seen as and maybe the person who are from the criminal background and how they behave and how they really act in that particular situations. That is all about forensics. It is not about only finding out the DNAs or fingerprints. It's all about how they are behaving in that particular situations, how criminals behave in a particular when they commit some you know some crime, or when they, so what can be the behavior, what can be the psychology behind that. So psychology is not limited to only it's a myth, it is a general perception that it is relates with only with mind, or people who are not are stressed, or something related with brain or mental. It is in every field of life, whether it is from the school to education to health to to hospitals. It is used at schools, at hospitals, at schools, at colleges, at workplace, at sports ground, at clinics. um, so psychology is so varied that it is the behaviors are analyzed at different spaces, at different places, in different specific and even at the different situations. So that study, if it gets into a very insight study of that particular behavior in that particular situation, that becomes a field of psychology. So some of that is given in this list, and maybe it is not exhaustive. And I think there are a lot of other fields also where the behaviors can be studied. So when we say research, when we say research psychology, so first is risk description. Description is when the psychologist is concerned with observing behavior. The focus is on describing what is happening, where it is happening, whom it is happens, and what is the context in that event happened. That is all about the description when we get into the research of that particular area. Then it comes to the explanation. Explanation refers to the when the psychologist, based on observations, tries to explain the phenomenon, and the theory will emerge out of that on the basis of that observations, which itself explain the facts. Prediction is aligning it is concerned with changing or modifying behavior. If we do this, then this will happen. If we control a person at a very childhood, on a anger issue, so probably a person will get into a very calm and very calm behavior as an when he or she will be an adult. So it is all about the prediction when we are concerned with modifying that specific behavior. Control is a step where when it is we are modifying behavior from an undesirable to desirable one. So these are the four steps which is very common in the research psychology. Because here the explanation is very important and the description is very important, because it is the core of the research psychology, where the insight, in-depth information is required for the further process in when we are into the predicting and controlling stage. So the steps which involves is first is problem, identifying the problem when it comes to start a research. If you are curious about any understanding a very interesting phenomenon and to which you want to find an explanation, so that is a problem. A researcher has to create a problems or to find out, identify the problem statement. A researcher might be interested in studying whether exposure to more screen time, whether it is mobile or computer or television, whatever be, it makes children vulnerable
to attentiveness and decrease in school performance. So this is one example where researcher wanted may find that for example, this a number of hours of a screen time leads to children's behavior. If the screen time is more, and the school performance will be down. So here we are relating the problem of screen time, this problem of hours of screen time among the children with their school performance. So the hypothesis is generated when the questions are followed. When we test the fundamental to any scientific investigation, if the children, if in this example, if the child is have in, you know increased screen time, they have a low school performance. So this is hypothesis. And then we test that hypothesis. Testing of hypothesis depends on the research design. What is our research design? What method we are using? And it also depends on collecting the data and interpreting that data and get the explanation out of that. So interpretation of that results, interpretation of that particular data is very important. Then only we comes to a conclusion. So this results are obtained, and with the hypothesis, it is whether the hypothesis can be rejected or it can be accepted. So hypotheses are also in, it is whether it is null hypothesis or it is alternate hypothesis. There are two types of hypothesis which we will see in further blocks. But just for the understanding, to test the hypothesis or to find out the answers of those questions which we assume or we make an assumption. So to find out those explanation, we need the data to work it out. That data is further interpreted and further concluded to some specific conclusion. Then very important is how we are reporting that results, how we are reporting that analysis part. Reporting is equally important, because the way we interpret how we are documenting that results, and probably it can be used for the further research, or maybe it will become a theory itself. So overall, the generic or the common steps which every researcher follows is identifying the problems, creating a hypothesis, collection of the data, interpretation of the data. Collection of data involves the testing of hypothesis and the conclusion and reporting of that analyzed data. So this analysis of data further gives the scope of study and further investigation, and the knowledge can be added by the other researchers. So this has to be in a very synchronized and very aligned manner, so that the further research on that particular topic, for example, here the example we have taken that in more screen time relates to low school performance. Further research can be how many hours of screen time for school children is idle for school performance, or maybe for a higher performance, or maybe more screen time when we get into the the not only the behavior, but also when we wanted to get into the clinical way, clinical psychology, how they are, how it is effects on the brain, how the brain cells really behave, or how the brain cells really deteriorate, or are they really becoming smarter, or they are deteriorating their brain cells. So it all depends on the further study. So basic research, whatever is a researcher is doing, that has to be very aligned, that has to be very concluded, and the reporting has to be very clear. So basically, in descriptive method, there are three ways. Either we do it by case studies,
we do it by surveys, or we do it by systematic observation. Case study, where we pick up any specific case or of an individual observation. Surveys can be done on through questionnaires, and the systematic observation is through the observation of people when they are how they are behaving in that particular situations. So the experimental method, we'll discuss on experiment method and correlation method. The experimental method is a scientific study where we study the cause and effect of relationship by manipulating the variables in controlled condition. If this happens, this will be the result. So there is always a effect of every cause. So to find out that particular cause-effect relationship, we do the experimental method. Here we have independent variable, dependent variable, controlled group, and groups. Independent variable, that is manipulative. Dependent variable, which is we are measuring. The control group is which does not receive the experimental treatment, and experimental group is where we receive the treatment. For example, in some specific age group, we are finding out the screen time of children. The screen time can be independent variable, and school performance is a dependent variable. So if we are doing in some specific school, it is a controlled behavior, or maybe when we are doing randomly, it can be an experimental group. So formulating the hypothesis, we have to identify which is independent variable and dependent variable. Then we select the participants, we assign the group, we manipulate, then we measure the independent dependent variable, we analyze the results, and we draw the conclusion. So the study, for example, the effect of sleep on memory performance. Here the sleep is independent behavior, and memory performance is dependent behavior. And if we are doing for some specific group, that can be a controlled behavior. If we are doing randomly, that can be an experimental. So the other method is correlation method, where we are finding out the relationship between two or more variables. To find out the relationship exists, and if so, what extent to what direction. The main purpose of this is whether the first thing is whether the relationship exists or not. If there is any relationship, what can be the to what extent it is there is a relationship. There is types of correlation, that is positive correlation and negative correlation. Both variables increase or decrease together. More study hours, higher grades. More and higher. These are the two variables. If we study more, we'll get more grades. So this is when both the variables, independent and dependent variable, both the variables are, or maybe there is a correlation between. There exists a positive correlation between them. The negative correlation example is when there is more stress, there is low sleep. So here the stress is one variable and sleep is another variable, where it is when one variable increases and other variable decreases, or vice versa, then it is a negative correlation. And if there is no relationship, then it is known as zero correlation. Shoe size and intelligence is nothing to do with that. So there is no correlation between a shoe size and whether a person is intelligent or not. So the correlation ranges from -1 to 0.1. It is a correlation coefficient. When it is inclined towards +1, then it is positive, perfect positive correlation. When it is -1, it is perfect negative correlation. And when the relationship comes to the 0, then it is zero correlation. The tools used are statisticals like Pearson correlation, which is based on the collective. We can find out the correlation analysis. There are certain softwares which helps to find out the statistical analysis like SPSS
or we can do it on the simple axles also. So there are many softwares, but this is the commonly used. There is no causation. There is no cause. We are not finding out the cause and effect relationship. We are here to find out the relationship between the two, variables. For example, ice cream sales and drowning rates may both increase in summers, but one doesn't cause the other. So this is not a cause effect relationship, but yes, we are finding out the correlationship between the two things, two variables. Now, psychology in India is very vast. It comes with a Western influence, but in India, it is largely shaped and by Western theories. But here also the models and teaching has done. Dalal in 2010 noted that early Indian psychology did not integrate insights from Indian scriptures and philosophical exist. The early beginning when the first university was constructed in University of Calcutta in 1916. Then Sir Vijendranath Seal in 1905 he come up with the concepts. Dr. N.N. Gupta, he was a Harvard scholar, was the first psychology faculty in India. There was certain psychological roots which comes from a philosophical background of the Indian culture. The post psychoanalysis was done by Giridhar Shekhar Bose, the first president of Indian Psychoanalytic Society in 1922. He integrated Indian thought and freedom theory in 1921, and the thesis came out as a concept of repression. The psychology education was of course started with University of Calcutta, but later on with Mysore University. Then in 1924, Indian Psychology Association (IPA) was formed. Indian Journal of Psychology is one of the reputed journal in psychological studies. Aligarh Muslim University, the psychology started study in 1932. Madras University, then in University of Delhi, started masters in 1957, and Allahabad University and Bangalore. So there are certain psychological assessments and modern approach. The key journals were also mentioned. Major associations: IBA, IPCA, IACP, Indian National Academy of Psychology and all. So overall, we have done the scientific study on the human behavior to understand and address the roots of philosophy, fields of psychology, and what are the different methods, what are the steps to do the research in psychology. So thank you so much. Namaste for today. I'll see you in the next sessions. Thank you.
Sanjaya, Professor of History from Usmania University, Hyderabad. From IGNOU Regional Center from Hyderabad. From IGNOU Regional Center from Hyderabad. ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే హిస్టరీ ఆఫ్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి బుక్లో నుంచి బిహెచ్ఐ 144 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 12. యూనిట్ నెంబర్ 12 ఏంటి అంటే జియావుద్దీన్ భరణి. జియావుద్దీన్ భరణి his ideas and writings and his writings, his idea on history, his writings, his bias, and his ideas on facts, or his ideas on kingship, his ideas of knowledge and theology, and his ideas of religion, his ideas of high bar and low bar. Yes. So all these things we are going to discuss in this lesson. The first one is that Ziauddin Barani. Ziauddin Barani served during the period of 8 sultans from Ghazni, from the Ghazni Muhammad to so Ghori Muhammad and also Delhi Sultanates. Yes, so he served under from the Qutbuddin Aibak to up to the Qutbuddin Aibak to up to the Firoz Shah Tughlaq and also Alauddin Khilji. Up to the Tughlaq and Khilji dynasty, he was the man alive, and his writings and his ideology on history, his ideology of knowledge and ideology of reason, and his ideology of reason and knowledge and philosophy and theology, so and facts and bias, all these things he presented about religion and all these things he presented in his writings. So his he was the first Sultanate period of man, first writer wrote uh, elaborately on the Delhi Sultanates, rulers, and the incidents, events which occurred during their period. All these are elaborately discussed, and his ideology on history, his ideology on kingship, his ideology on theology and religion, his ideology, so many aspects he discussed. He discussed in his aspect. So first of all, we have to know about his background. What is his background? He served, already we pointed out, he served under the 8 sultans from Qutbuddin Aibak to Alauddin Khilji under 8 sultans. He wrote many things, and he was the man patronized by so at the age of maturity, at the age of 50. So he belongs to the so he belongs to the Sunni. So from Sunni
background, and also his father and father-in-law background, all were served in a higher capacity under the Delhi Sultanates. Big under so rich he is not he came from the high born means so Sunni families and also from father's side, mother's side, well well settled persons, and thus his father migrated to Delhi, and from so that is a served under the Muhammad bin Tughlaq. So this way he at the age of 50, at the age of 50, he he, he got the patronization of Muhammad bin Tughlaq. Patronization is in his book at the age of 50 Jain, and under Muhammad bin Tughlaq he served 17 years. 50 at the age of 50, 17 years. Then by the age of 69, so he started writing on the Muhammad bin Tughlaq, and also his patronization, Muhammad bin Tughlaq activities, Muhammad bin Tughlaq token currency, Muhammad bin Tughlaq shifting of capital, mm, and also after Muhammad bin Tughlaq, he so he he did not get the patronization under Firoz Shah Tughlaq. So that Firoz Shah Tughlaq period, he lived objective poverty. He did not get favoritism from the Firoz Shah Tughlaq. అందుకోసమని పావర్టీలో మనం నిలవాల్సి వచ్చింది. అది ఆ విధంగా మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పీరియడ్ తుగ్లక్లో అతను మంచిగా పోషించబడ్డాడు. 17 ఏళ్ళు ఉన్నాడు. ఆ, ఆ తర్వాత ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ పీరియడ్లో మాత్రం ఇతను కోర్టు నుంచి బహిష్ట చేయబడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఎప్పుడు కూడా ఇతన్ని మళ్ళీ కోర్టులోకి తీసుకోలేదు. కాబట్టి పావర్టీ అంటే పేదరికం, బాగా పేదరికంతో చనిపోవడం జరిగింది. కానీ ఆ ఎప్పుడైతే ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కోర్టులో ఇతని స్థానం లభించలేదో, బయటికి వెళ్ళబట్టాడో, అప్పుడు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కోసము తుగ్లక్ యొక్క మెప్పు పొందడం కోసం ఇతను కొన్ని బుక్స్ రాశాడు. ఏజ్ ఆఫ్ బాగా మ్యాచ్యూరిటీ ఏజ్లో 69 తర్వాత రాశాడు బుక్స్ అన్ని కూడా. సో ఆ విధంగా 69 ఏజ్లో బుక్స్ రాశాడు, చాలా బుక్స్ రాశాడు. అతని రైటింగ్స్ ఏంటి అంటే ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ యొక్క మెప్పు పొందడం కోసం అని చెప్పి తారీఖీ ఫిరోజ్ షా అనే బుక్ రాశాడు. ఇంకోటి రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్లో ఫటవా జలంధరి అనే బుక్ రాశాడు. ఇంకా ఒక బుక్ ఏంటంటే కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్లో, మరి ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్లో, మార్కెట్ వాల్యూలో హజామాన్ కమరా అనేటువంటి బుక్ రాశాడు. ఇంకా అప్పుడున్నటువంటి యొక్క సూఫీ షెయిక్ నిజాముద్దీన్ అలియా మీద ఏంటి ఇతను ఒక బుక్ రాశాడు. దాన్ని హజరత్ నామా అంటారు. ఇది అతని యొక్క రైటింగ్స్. బ్యాక్గ్రౌండ్ వెల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినప్పటికీ పూర్ లాస్ట్ స్టేజ్లో బాగా బీదరికంతో కోర్టులో ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కోర్టులో ఏ స్థానం లభించక పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి, పూర్ జీవనంతో ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ చనిపోవడం జరిగింది. కానీ ఇతను ఏజ్ ఆఫ్ 69లో మొదలుపెట్టి ఎన్నో గ్రంథాలు రాశాడు. ఆ గ్రంథాలను ఏంటంటే మొట్టమొదటి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మీద తారీఖీ ఫిరోజ్ షా అనే గ్రంథం రాశాడు. ఇంకోటిది మార్కెట్ వాల్యూ మార్కెట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసినటువంటి
ది పరమఖ అనేటువంటి గ్రంథం రాశాడు. ఇంకోటి రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్లో ఫటవా జలంధరి అనే అటువంటి బుక్ రాశాడు. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, సుల్తాన్స్, ఎథికల్ వాల్యూస్, సుల్తాన్ వాటి మీద ఇది ఫటవా జలంధరి అనే బుక్ రాశాడు. ఇంకా అది కాకుండా అప్పుడున్నటువంటి యొక్క నిజాముద్దీన్ అలియా, షేక్ నిజాముద్దీన్ అలియా సూఫీ సెయింట్ మీద ఒక బుక్ రాశాడు. దాన్ని హజరత్ నామా అనేటువంటి బుక్ రాశాడు. ఈ విధంగా ఇతను లిటరేచర్ రాశాడు. ఇక ఇతని ఈ లిటరేచర్ రాయడమే కాకుండా మొట్టమొదటిసారి ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో గురించి రాసిన, సుల్తాన్ కాలం నాటి యొక్క హిస్టరీని రాసిన, చరిత్రను రాసినటువంటి వాడు ఈ జియావుద్దీన్ బరణి. జియావుద్దీన్ బరణి ఎక్కడి నుంచి రాశాడంటే ఇతను ఏది గజనీ మహమ్మద్ దండయాత్ర నుంచి మొదలుకుంటే, గజనీ మహమ్మద్ దండయాత్ర, గోరీ మహమ్మద్, ఆ తర్వాత సుల్తాన్ శ్రేవుడైన శ్రీ ఐబక్, కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ కానించి తర్వాత బాల్బన్ పీరియడ్ కవర్ చేస్తూ మరి అతను ఈ బాల్బన్ పీరియడ్ తర్వాత తుగ్లక్ డైనాసిటీ కవర్ చేస్తూ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కోర్టులు పోషించబడి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో కోర్టు నుంచి బహిష్కరించబడి మరి బందీగా ఒక కోటలో బందీగా చేయబడి అక్కడి నుంచి మరి ఆ కోటల నుంచి మరి ఉరి శిక్ష నుంచి, ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచి కూడా తప్పించుకున్నాడు. ఉరి శిక్ష వేసేవాళ్ళు ఆ కోటల బంధించబడి అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని మరి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ యొక్క మెప్పు పొందడం కోసం అని చెప్పి అతను మరి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి తారీఖీ ఫిరోజ్ షా రాశాడు. తారీఖీ ఫిరోజ్ షా అనేటువంటి గ్రంథాన్ని అతను పర్సనల్గా ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నాడు. అది కూడా మెటీరియలైజ్ కాలేదు. కాబట్టి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో ఇతను మరి కోర్టు యొక్క ఆసరా లేదా కోర్టు యొక్క పోషణ లభించలేదు. కాబట్టి పూర్ స్థితిలో మరి బాగా పేద స్థితిలో ఇతను మరి లాస్ట్ డేస్ గడపాల్సి వచ్చింది. ఆ విధంగా మరి మరణించాడు. మరి ఏ పోషణ లేకుండా, ఏ గుర్తింపు లేకుండా మరణించాడు. ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కలవాలని అతను డైరెక్ట్గా ఇతను తారీఖీ ఫిరోజ్ షా బుక్ ప్రజెంట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసినా కూడా అది ఫలించలేదు. ఆ విధంగా లాస్ట్ స్టేజ్లో మరి బాగా ఫైనాన్షియల్ ఆర్థికమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ చనిపోవడం జరిగింది. ఇది జియావుద్దీన్ బరణి. మరి ఇతను రైటింగ్స్ ఆఫ్ ఐడియా ఆన్ హిస్టరీ అంటే ఇతను ఏమన్నాడంటే హిస్టరీ అంటే ఇతను బాగా ఎలాబొరేట్గా డిస్కస్ చేసింది హిస్టరీ మీద. ఏమని, వాట్ ఈజ్ హిస్టరీ, వాట్ ఈజ్ ది హిస్టరీ అంటే ఏమిటి అని. ఇంకోటి వాట్ ఈజ్ ది జాబ్ ఆఫ్ హిస్టోరియన్ జాబ్ అంటే ఏంటిది, హిస్టోరియన్ జాబ్ అంటే ఎట్లా హిస్టరీని ప్రజెంట్ చేయాలి అనే దాని మీద బాగా వివరంగా రాశాడు. హిస్టరీ అంటే ఏమిటి, వాట్ ఈజ్ హిస్టరీ అంటే ఆ కాలం నాటి ఇతని ఐడియా ప్రకారంగా ఏంటంటే ట్రూత్ సత్యాన్ని చెప్పేది హిస్టరీ. సత్యం చెప్పాలి అన్నాడు. హిస్టరీలో సత్యమే చెప్పాలి. పెద్దవాళ్ళని చెప్పి, పెద్ద కోర్టులో ఉన్న గొప్ప వాళ్ళని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క విషయాలు రాయకుండా ఉండడానికి వీల్లేదు. అందరినీ కూడా ఇతను ఫ్యాక్ట్స్ లాగా ట్రూత్ చెప్పాలని చెప్పి సత్యం రాయాలి హిస్టరీలో అని చెప్పి ఇతని ఐడియాస్. హిస్టరీ అనేది ఏంటంటే
ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటిది, ఇది ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ ది పాస్ట్ ఈవెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఫ్యూచర్కు మనం అడుగులు వేయొచ్చు అని చెప్పి రాశాను. పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా మనం ఏది ముందుకు వెళ్ళలేము. కాబట్టి హిస్టరీ అనేది ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాంటిది. పాస్ట్లో జరిగినటువంటి ఒక గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అంచనా వేసుకొని పాస్ట్లో ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్, పాస్ట్ పోయినటువంటి కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క సంఘటనలను బేరీజ్ వేసుకొని ఫ్యూచర్లో మనం ఈ ప్రజెంట్ను ఫ్యూచర్ను మనం సాఫీగా నడిపించుకోవచ్చు అని చెప్పాడు. హిస్టరీ అంటే అది హిస్టరీ దాని ప్రకారంగా మనం ఈ కొన్ని లెసన్స్ నేర్చుకుంటాము. పాస్ట్ పీపుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తోటి, వాళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్రలతోటి, వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన విధానాలతోటి, వాళ్ళ యొక్క మత విధానం, పరిపాలన విధానం, ఆ విధంగా అన్నిటి విషయాల గురించి మరి మనం పాస్ట్ హిస్టరీని తెలుసుకున్నట్టయితే ప్రజెంట్ను ఫ్యూచర్ను బాగా అంచనా వేసి మనం పరిపాలించడానికి మరి సుల్తాన్లకు అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి అతని ఐడియా ఆఫ్ హిస్టరీలో చెప్పడం జరిగింది. అతని ఐడియా ఆఫ్ హిస్టరీలో ఫ్యాక్ట్స్, ట్రూత్స్ చెప్పాలని అనుకున్నాడు. కానీ ఇతను ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ట్రూత్స్ చెప్పాలనుకున్నాడు, కానీ అతను ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ట్రూత్స్ చెప్పాలనుకొని మొదలుపెట్టాడు. కానీ అతను ఇతను తారిక్ ఫిరోజ్ షా అనేటువంటి గ్రంథాన్ని రాశాడు. ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ట్రూత్ చెప్పాలని తారిక్ ఫిరోజ్ షా అనే గ్రంథం రాశాడు. ఎందుకు? ఆ గ్రంథము మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ప్యాటర్నైజ్ లో ఉండి, మరి అతని పోషణలో ఉండి, ఆ తర్వాత 6 years ఆఫ్ ఎర్లీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ పీరియడ్ గురించి బాగా వివరిస్తూ మరి ఈ బుక్ రాశాడు. తారిక్ ఫిరోజ్ షా అతని మెప్పు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మెప్పు పొందడం కోసం మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కోర్టులో బాగా ఆదరించబడి మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క గొప్పతనాన్ని రాశాడు. మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క మరి కొన్ని మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క ఎంత సామ్రాజ్యం ఏం స్థాపించాడు, మరి ఆ మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క బిహేవియర్ గురించి, మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క రాజధాని క్యాపిటల్ గురించి కొంత బ్రీఫ్గా రాయటం. కానీ ఆ కాలంలో మరి తైమూర్ షా దండయాత్ర చేశాడు. ఆ దండయాత్ర మాత్రం మర్చిపోయాడు. సో అలా మరి మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాలంలో మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఎలా పరిపాలించాడు, అతని కాలంలో మరి అతను రిలీజన్కి హేతుబద్ధంగా ఉన్నాడా, అతను మరి ఎవరెవరికి హయ్యర్ పోస్టులు ఇచ్చాడు, ఎవరెవరికి లోయర్ పోస్టులు ఇచ్చాడు. ఆ పోస్టులను మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చాడు. కన్వర్టి పీపుల్కు, లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళకు పోస్టులు ఇవ్వటం ఇతను క్రిటిసైజ్ చేశాడు. ఎవరు? జియావుద్దీన్ బరన్. ఆ విధంగా మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క గొప్పతనాన్ని రాస్తూ, మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క మరి ఏ రిక్రూట్మెంట్ లోయర్ క్లాస్ పీపుల్ హయ్యర్ పొజిషన్ క్రిటిసైజ్ చేస్తూ, కొంత క్రిటిసైజ్ మైల్డ్గా క్రిటిసైజ్ చేస్తూ రాశాడు. బాగా ఓపెన్గా కాకుండా మైల్డ్గా క్రిటిసైజ్ చేస్తూ రాశాడు. ఇంకోటి మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ప్రైజ్ చేస్తూ కూడా రాశాడు. బాగా ప్రైజ్ చేస్తూ కూడా రాశాడు. మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పరిపాలనను మరి టోకెన్ కరెన్సీ పెట్టినటువంటిది, మరి రాజధాని క్యాపిటల్ మార్పు గురించి కూడా కొంత వివరణ ఇచ్చాడు. సో ఆ విధంగా మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పరిపాలన కవర్ చేస్తూ, తుగ్లక్ కాలంలో ఉన్నటువంటి పరిపాలన కవర్ చేస్తూ, అంతకుముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కవర్ చేశాడు. అంతకుముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే, అంతకుముందు ఈ యొక్క బాల్బన్ కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క
బాల్బన్ కాలంలో మొట్టమొదటి ఢిల్లీ సుల్తాన్ యొక్క వంశాన్ని సుల్తాన్ల పరిపాలన పటిష్టం చేసినటువంటి వాడు బాల్బన్. మరి అతను ఎంతో మంది తిరుగుబాటుదారులను అణిచివేసి పార్టీ చెరగని 40 మంది కోర్టులో కుట్ర చేసే వాళ్ళను ఎలా అణిచేశాడు, ఎలా సుల్తాన్ యొక్క పవర్ను పెంచాడు. పంప్ అండ్ షో, కిస్సింగ్ ది ఫీట్ ఆఫ్ సుల్తాన్ అనేదాన్ని. సుల్తాన్ అనేవాడు ఎట్లాంటి వాడంటే దైవాంశ సంభూతుడు. పంప్ అండ్ షో దైవాంశ సంభూతుడు. మిగతా వాళ్ళు అతనితో సమానంగా చేసుకొని ఉన్న బాల్బన్ గుర్తించాడు. స్టెబిలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు ఇంకా ఏం చేశాడంటే బాల్బన్ ఎవరైతే అతనికి ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళను ఎలా క్రూరంగా చంపాడు. క్రూరంగా చంపటం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీని, వాళ్ళ ఉన్నటువంటి వాళ్ళను అలా క్రూరంగా చంపటం అనేది మరి సుల్తాన్ ఇది ఖలీఫా రషీద్ ఎట్లయితే మరి క్రూరంగా అతని వ్యతిరేకులు చంపాడు, దానికి మరి ఇది హిస్టారికల్ జడ్జిమెంట్ అంటే దైవం తోటి శిక్షించబడ్డాడు. అట్లనే మరి వ్యతిరేకులను ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళ యొక్క వంశాన్ని కానీ వాళ్ళ యొక్క వారసులను కానీ కోర్టులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను చంపకూడదు. అలా చంపినైతే పాపం వస్తుంది. పాపంతో అతను మరి భగవంతునితో శిక్ష వేయబడతాడు. అది నిరూపితమైంది. ఖలీఫా రషీద్ ఖలీఫా విషయం బయటపడింది. అట్లనే మరి ఏ సుల్తాన్ అయినా కూడా అలా ఎక్సెస్ టార్చర్ చేసి వాళ్ళ యొక్క అపోనెంట్స్ యొక్క ఫ్యామిలీని కనుక చంపించినట్లయితే అది పాపంగా దైవంతో పాపంగా పరిగణించబడి దానికి శిక్ష వేయబడుతుంది అని చెప్పి మరి ఈ విధంగా బాల్బన్ మీద కూడా క్రిటిసైజ్ చేశాడు. బాల్బన్ యొక్క టెర్రనెంట్ రూల్. మరి బాల్బన్ గొప్ప పోస్టులన్నీ కూడా హైబార్ను ఇచ్చినప్పటికీ బాగా క్రూరత్వంగా పరిపాలించాడు. ఇంకొక సుల్తాన్ పొజిషన్ బాగా ఎలివేట్ చేసి మరి దైవాంశ సంభూతులు పంప్ అండ్ షోను మరి ఎగ్జిబిట్ చేశాడు కోర్టులో. అలా ఉండాలి రాజు అనేవాడు, అలా చేయాలన్నాడు. దాని తర్వాత మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క పోషణలో 17 సంవత్సరాలు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ రాజు ఆస్థానంలో మరి సుల్తాన్ ఆస్థానంలో ప్యాటర్నైజ్ చేయబడి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఈవెంట్స్ కూడా అతను రాశాడు. దాంట్లో ఫ్యాక్ట్స్ రాశాడు. కొన్ని మరి ఫ్యాక్ట్స్ కానిటువంటి కూడా వాస్తవాలు అయిన కల్పితాలు కూడా రాశాడు. ఇంకోటి ఈ విధంగా మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాలం నాటి యొక్క పరిపాలన విధానం, అతను రాజధానికి మార్పు, అతను టోకెన్ కరెన్సీ విధించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అతను ఏ విధంగా మరి ఫెయిల్ అయింది దాంట్లో, మరి ఈ విధంగా ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ మరి అతను పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ అన్నీ కూడా రాయడం జరిగింది. అతను ఈ విధంగా అతను మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ మరి హయ్యర్ పోస్టులను వీళ్ళకి ఏది సున్నీ వంశం వాళ్ళకు
హై బార్న్ పీపుల్కి ఇయ్యలేదు, లో బార్న్ పీపుల్ కూడా అతను ప్యాటర్నైజ్ చేశాడని క్రిటిసైజ్ చేయడం జరిగింది మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్. మరి అది మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ చేసినటువంటి వాటిని ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మాత్రం మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ తర్వాత రాజైనటువంటి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కోర్టులో ఇతను ఇవ్వడలేదు, బహిష్కరించబడ్డాడు. కోర్టు నుంచి బహిష్కరించబడమే కాకుండా బంధించబడి ఒక కోటలో బంధించబడి శిక్ష వేయబడి కోటలో ఉన్నాడు, బంధించబడి ఉన్నాడు. సో కానీ అదృష్టవశాత్తు ఖైదీగా ఉన్నటువంటి జియావుద్దీన్ బర్న్ జైలు నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయి అతను యొక్క ఉరి శిక్ష నుంచి తప్పించుకున్నాడు. ఆ విధంగా జైలు నుంచి పారిపోయినటువంటి యొక్క జియావుద్దీన్ బర్ని మరి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ యొక్క కోపానికి గురి అయినటువంటి ఈ జియావుద్దీన్ బర్ని మరి ఏం చేశాడంటే ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మెప్పు పొందడం కోసము కొన్ని తారీఖ్ ఫిరోజ్ షా అనే బుక్ రాశాడు. తారీఖ్ ఫిరోజ్ షా అనే బుక్ రాశాడు. అదే కాకుండా ఇంకా బుక్స్ రాశాడు. ఇంకా బుక్స్ ఏంటంటే హజరత్ నామా అనేటువంటి బుక్ సూఫీ సైన్స్ గురించి, నిజాముద్దీన్ అలియా గురించి హజరత్ నామా రాశాడు. ఇంకా అది కాకుండా మరి ఇంకా కొన్ని గ్రంథాలు మార్కెట్ వాల్యూ దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని గ్రంథాలు, మరి ఇంకా ఫట్వా జహందరి అనేటువంటి గ్రంథం కూడా రాశాడు. ఆ విధంగా మరి ఇతను మరి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ యొక్క మెప్పు పొందడం కోసం తారీఖ్ ఫిరోజ్ షా అనేటువంటి గ్రంథంలో ఇతని ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ యొక్క ఎర్లీ ఇయర్స్ కవర్ చేస్తూ రాశాడు. ఆ విధంగా ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మరి ఇతను రాసినటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ బయాస్, ఇతను ఏమన్నాడంటే హిస్టరీలో ఆబ్జెక్టివిటీ ఉండాలన్నాడు. ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ గా రాయాలి, సబ్జెక్ట్ గా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు రైటర్ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాయడానికి వీల్లేదు. దాంట్లో ట్రూత్ ఉండాలి, ట్రూత్ ఉన్నదాన్ని రాయాలి, ఆబ్జెక్టివ్గా రాయాలి హిస్టరీని. సబ్జెక్టివ్ కాకుండా ఆబ్జెక్టివ్గా, మన సొంత ఐడియాస్ కాకుండా ఆబ్జెక్టివిటీగా ట్రూత్, జస్టిస్ ఉండేటట్టుగా, ట్రూత్ సత్యం ఉండేటట్టుగా రాయాలన్నటువంటి వాడు తారీఖ్ ఫిరోజ్ షా అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు. ఆ గ్రంథంలో ఫస్ట్ వర్షన్, సెకండ్ వర్షన్, 2 వర్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ గ్రంథాలు తారీఖ్ ఫిరోజ్ షా అనే గ్రంథము 2 వర్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వర్షన్ లో ఏం చెప్పాడంటే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఒక గొప్పతనాన్ని, అతని యొక్క పరిపాలన విధానాన్ని, అతని కోర్టులో ఉండి అతన్ని పొగుడుతూ, అతని కొన్ని మాత్రం రాజధాని మార్పు, టోకెన్ కరెన్సీ కొన్నిటిని కవర్ చేస్తూ అతని గొప్పతనాన్ని ఎక్కువగా రాశాడు. ఎవరు? ఫస్ట్ వర్షన్ లో. మరి సెకండ్ వర్షన్ లో ఏం చేశాడంటే ఫ్యాక్ట్స్, హిస్టరీ అంటే ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివిటీగా రాయాలి, ట్రూత్ రాయాలనేటువంటి మా జియావుద్దీన్ బర్ని సెకండ్ వర్షన్ లో ఏం చేశాడంటే ఈ యొక్క ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మెప్పు పొందడం కోసం మరి తుగ్లక్ డైనాసిటీస్ వాళ్ళు లోబార్న పీపుల్కు ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్. అది అతని కాలంలో మాత్రం రాయలేదు. ఇది ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కోర్టులో ఉన్నంతసేపు, కోర్టులో మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ లో పోషణలో ఉన్నంతసేపు రాయలేదు. మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ తోటి కోర్టు నుంచి తిరస్కరించబడి, అవమానింపబడి, ఒక ఫోర్ట్లో బందీగా ఉండబడి ఆ తర్వాత మరి ఉండబడినటువంటి స్థితిలో ఆ యొక్క ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ యొక్క మెప్పు పొందడం కోసం మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ను క్రిటిసైజ్ చేయడం క్రిటిసైజ్ ఆస్పెక్ట్ లా రాశాడు. మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క ప్రవర్తన మీద కొన్ని మరి ప్రవర్తన, టోకెన్ కరెన్సీ, అదంతా మ్యాడ్ పీపుల్ చేసేటువంటిది, మరి టోకెన్ కరెన్సీ అనేది అలా మరి అవహేళన చేస్తూ తుగ్లక్ను తక్కువ చేస్తూ రాశాడు. ఇది సెకండ్ వర్షన్ లో. ఫస్ట్ వర్షన్ లో ప్రైజ్ చేశాడు బాగా,
అతను కోర్టులో ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రైజ్ చేసిన. సెకండ్ వర్షన్లో అతను కోర్టు నుంచి బహిష్కరించబడిన పెళ్లి చదువుల కాలంలో కాబట్టి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ క్రిటిసైజ్ చేస్తూ రాశాడు. ఫస్ట్ వర్షన్లో మరి ఎలా రాశాడు? ప్రైజ్ చేస్తూ రాశాడు. సెకండ్ వర్షన్లో క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ప్రైజ్ చేస్తూ పొగుడుతూ రాశాడు. ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ అతనికి ఆస్థానంలో చోటు ఇవ్వకపోయినా కూడా మరి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ప్రైజ్ చేస్తూ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో ఎర్లీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో మరి అతను మరి చేసిన గొప్ప పనులు ఏంటంటే కెనాల్స్ నిర్మించాడు. ఏంటి కాలువలు నిర్మించాడు. ఆ కాలువల వల్ల ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ జరిగినటువంటి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేటట్టు చేశాడు అని ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ యొక్క యాక్టివిటీస్ బాగా పొగుడుతూ అతను మరి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ లాగా లోబార్ పీపుల్కు మరి హైయర్ ప్లేస్ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ హైబార్ పీపుల్కు ఇచ్చాడు అని చెప్పి మరి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ యొక్క గొప్పదనాన్ని ప్రైజ్ చేస్తూ రాశాడు. ఈ విధంగా మరి బయాస్ అంటే హిస్టరీ అంటే ఫ్యాక్ట్స్, ట్రూత్, ఆబ్జెక్టివిటీ ఉండాలన్నటువంటి వాడు సర్కమన్సెన్సెస్ని బట్టి, పరిస్థితులను బట్టి చివరి కాలంలో పావర్టీని బాగా పేదరికాన్ని అనుభవించాడు కాబట్టి పేదరికం నుంచి మరి తప్పించుకోవడానికి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మెప్పు పొందడం కోసం మరి ఇతను ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ప్రైజ్ చేస్తూ మహమ్మద్ బిన్ అంతకుముందు ప్యాటర్నైజ్ చేసినటువంటి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క యాక్టివిటీస్ తక్కువ చేస్తూ సెకండ్ వర్షన్లో ప్రజెంట్ చేశాడు. అంటే ఏంటి? ఈ విధంగా ఇతని హిస్టరీ అతని సర్కమన్సెన్సెస్ బట్టి, అతని అవసరాన్ని బట్టి బయాసులుగా ఉన్నది అంటే ఆబ్జెక్టివిటీస్ లేకుండా బయాసుగా సబ్జెక్టివిటీ చోటు చేసుకుంది. ఆ సబ్జెక్టివిటీకి ఆ పర్సన్కి ఏదైతే మరి అనుకూలంగా పరిస్థితులు లేవో ఆ అనుకూలంగా పరిస్థితులు లేనప్పుడు మరి అతని అనుకూలతను ఫిరోజ్ తుగ్లక్ యొక్క అనుకూలతను సంపాదించడం కోసం ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ను ప్రైజ్ చేస్తూ అతని పరిపాలన కూడా ప్రైజ్ చేస్తూ మరి రచనలు చేశాడు. దాన్ని సెకండ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్. సెకండ్ వర్షన్లో ఫస్ట్ వర్షన్లో ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ గురించి ఓన్లీ 12 చాప్టర్లలో ఇతని తారీఖీ ఫిరోజ్ షా 12-13 చాప్టర్లు ఇంట్రడక్షన్ ఉంది. తర్వాత 12 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఆ లాస్ట్ చాప్టర్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ యొక్క ఎర్లీ ఇయర్స్ గురించి రాశాడు. ఇది ఫస్ట్ వర్షన్. మరి సెకండ్ వర్షన్లో ఏం చేశాడంటే 6 చాప్టర్స్ ఇచ్చాడు. 6 చాప్టర్స్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ గురించి గొప్పదనాన్ని, అతని కాలంలో జరిగిన ఈవెంట్స్, అతని గొప్పదనాన్ని బ్రేక్ చేస్తూ 6 చాప్టర్స్కి రాయించాడు. ఇది సెకండ్ వర్షన్. ఫస్ట్ చాప్టర్లో మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ బ్రేక్ చేశాడు. మరి ఫస్ట్ పీరియడ్లో సెకండ్ పీరియడ్లో ఏం చేశాడంటే ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కోసం అని చెప్పి 6 చాప్టర్లు మొట్టమొదటిలో ఒక చాప్టర్ని బ్రీఫ్గా వివరించాడు. ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలం, ఎర్లీ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలము. మరి తర్వాత మరి ఏం చేశాడంటే 6 చాప్టర్లు కేటాయించాడు. 6 చాప్టర్లు. సో అంటే ఇతని హిస్టరీ బయాస్ హిస్టరీగా, సర్కమన్సెన్సెస్ మరి సమకాలీన పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని అతను లాస్ట్ స్టేజ్లో ఆబ్జెక్ట్ పావర్టీ అంటే బాగా బీదతనం నుంచి తప్పించుకోవడానికి కోర్టు యొక్క ఫేవరిటిజాన్ని, కోర్టు యొక్క పోషణ లభించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఈయన 2 వర్షన్స్ రాశాడు. ఫస్ట్ వర్షన్లో బ్రీఫ్గా రాశాడు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్, కానీ
ఫస్ట్ వర్షన్లో బాగా మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పొగిడాడు, కానీ సెకండ్ వర్షన్లో మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ క్రిటిసైజ్ చేస్తూ అతని యొక్క పాలనా విధానం క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ పాలనా విధానం అతని యొక్క యాక్టివిటీస్ను ప్రైజ్ చేస్తూ రాయడం జరిగింది సెకండ్ వర్షన్లో. ఆ విధంగా ఇతని ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ దాని బయాస్ హిస్టరీగా మారిపోయింది. ఇతని యొక్క రైటింగ్స్ తారిక్ ఫిరోజ్ షా బయాస్ లాగా మారింది. ఫ్యాక్ట్స్ లాగా వివరించిన బయాస్ హిస్టరీగా మారింది. అది అంటే ఇది ఇతను పరిస్థితులు అనుకూల బట్టి ఇతను బయాసుగా మారాడు హిస్టరీ రైటింగ్లో. అంటే అంతకుముందు బయాస్ రాయొద్దు, ట్రూత్ రాయాలి, ఆబ్జెక్టివిటీ ఉండాలి, సబ్జెక్టివిటీ ఉండొద్దు అన్నటువంటి యొక్క జియావుద్దీన్ బర్ని ఇప్పుడు అవన్నీ గాలి వదిలేసి ఏం చేశారంటే బయాస్గా ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మెప్పు పొందడం కోసం బయాస్గా రాశాడు. అది ఇతని ఐడియా కింగ్షిప్. కింగ్ అనేవాడు ఎట్లాంటి కింగ్ అనేవాడు దైవాంశ సంభూతుడు. ప్రజలు కింగ్ అనేవాళ్ళు మ్యూచువల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు కాదు. ప్రజల మేలు కోసం పరిపాలించాలి కింగ్ కు ప్రజలు కట్టుబడి ఉంటారు. ఇట్లా కాకుండా మ్యూచువల్గా సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ లాగా మ్యూచువల్గా కాకుండా రాజు అనేవాడు కింగ్ అనేవాడు దైవాంశ సంభూతుడు, షాడో ఆఫ్ గాడ్ యొక్క గిఫ్ట్ కింగ్ అనేవాడు. ఆ విధంగా షాడో ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి వాడు కింగ్ అనే రాజు, మొనార్కీ. మరి అతను ఈ యొక్క షాడో ఆఫ్ గాడ్ మొనార్కీ అనేటువంటి యొక్క కింగ్ మరి ఈ కాలం నాటి ఇది గాడ్. ఆ విధంగా పాంప్ అండ్ షో కోర్టులో ఏంటి షాడో ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి మరి అతను హైబార్న్ పీపుల్కే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చోటు ఇవ్వాలి. దాంతో మరి స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వస్తుంది. మరి అలా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వస్తుంది. ఆ విధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అలా హైబార్న్ పీపుల్కు ఇవ్వకుండా లోబార్ కన్వర్ట్, ఇది ముబారక్ ఖిల్జీ లోబార్ కన్వర్ట్కు హయ్యర్ పొజిషన్ ఇస్తే అతను ఏం చేశాడు, లాస్ట్కు ముబారక్ ఖిల్జీని అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ వారసుడైన ముబారక్ ఖిల్జీని అతను చంపేశాడు. సో ఆ విధంగా మరి స్టెబిలిటీ వారసత్వ కోర్టులో ఉన్నటువంటి హైబార్న్ పీపుల్ రెస్పెక్ట్ చేయకుండా లోబార్ వాళ్ళకు హై పొజిషన్స్ ఇస్తే ఇలాంటి అనర్థాలు జరుగుతాయి అని చెప్పాడు. ఇంకా ఏం చెప్పాడు, అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ మార్కెట్ ప్రైస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి. లేకపోతే ఈ ట్రేడర్స్ అనేవాళ్ళు, మర్చెంట్స్ అనేవాళ్ళు గూడ్స్ హైడ్ చేస్తాడు. కింగ్ అనేవాడు హైబార్న్ పీపుల్ తోటి ఎక్కువ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పొజిషన్స్ అన్ని కూడా హైబార్న్ పీపుల్ ఇవ్వాలి. లోబార్న్ పీపుల్కి ఇస్తే అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టెబిలిటీ దెబ్బతింటుంది. ఆ విధంగా మరి హైబార్న్ పీపుల్కు మరి ఇవ్వాలని చెప్పాడు. అది కాకుండా ఇంకా అతను ఏం చెప్పాడంటే ఈ యొక్క జియావుద్దీన్ బర్ని మరి ఈ మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాలం బాల్బన్ కాలంలో హైబార్న్ పీపుల్కు ఇచ్చాడు. పాంప్ అండ్ షో కోర్టులో బాగా మెయింటైన్ చేశాడు. కిస్సింగ్ ది ఫీట్ ఆఫ్ సుల్తాన్ దైవాంశ సంబుద్ధుడు అలాంటిది మరి మెయింటైన్ చేసినాడు. కాబట్టి బాల్బన్ మరి గొప్ప సుల్తాన్ సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించగలిగాడు. అలాంటి యొక్క పరిపాలన మరి అందించాలి అని చెప్పి ఇతను రాయడం జరిగింది. మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో మరి ఇలాంటి యొక్క ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మెప్పు పొందడం కోసం మరి తారిక్ ఫిరోజ్ షాలో మరి ఎర్లీ వర్షన్ బ్రీఫ్గా ఉన్నది. తారిక్ ఫిరోజ్ షా గురించి లేటర్ వర్షన్ బాగా ఎక్స్పాండెడ్ వర్షన్గా ఉన్నది. కింగ్ అనేవాడు దైవాంశ సంభూతుడు,
ఇంకోటి కోర్టు అనేది పాంప్ అండ్ షో ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ గొప్పగా ఉండాలి. కోర్టు రాజరికం అనేది గొప్పగా ఎగ్జిబిట్ సోషల్ ఆస్పెక్ట్లో గొప్పగా గొప్పగా చిత్రీకరించబడుతూ కోర్టులు అనేది మరి ఉండాలని చెప్పినటువంటి వారు. సో అది కింగ్షిప్ గురించి ఇచ్చినటువంటిది. దాని తర్వాత కింగ్షిప్ తర్వాత ఇతని యొక్క రచన నాలెడ్జ్, ఇతను రీజన్ రేషనలిస్టిక్ ఫిలాసఫీ. అప్పుడు ఈ వెస్ట్ ఏషియాలో కల్చరల్ సైన్స్ రీజన్ సైన్స్ తార్కికవాదం రీజన్ బేస్గా నాలెడ్జ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ రీజన్ హేతుబద్ధంగా ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ అనే దాన్ని వ్యతిరేకించాడు. నాలెడ్జ్ అనేది ఇతని ప్రకారంగా ఏంటంటే నాలెడ్జ్ అనేది ఖురాన్ ట్రెడిషనల్ గా నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ రీజన్ మీద హేతుబద్ధంగా ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ కాదు, అది ఖురానిక్ షరియత్ లా ప్రకారంగా ఉన్నది నాలెడ్జ్. వివేకము అనేది ఈ యొక్క ఖురానిక్ లా థియోలాజికల్ మత సంబంధమైనటువంటి వాటిని సపోర్ట్ చేసేట్టుగా థియోలాజికల్ రైటింగ్. అందుకని ఇతను మహమ్మద్ హబీబ్ మరి హార్డీ అనేటువంటి ఫారినర్ ఏం చేశాడంటే ఇతని రైటింగ్స్ అన్ని ఖురాన్ షరియత్ లా రీజన్ నాలెడ్జ్ రేషనలిస్టిక్ నాలెడ్జ్కి వ్యతిరేకిస్తూ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ని ఖురాన్ అనుబంధంగా ఉన్న నాలెడ్జ్ని ఇస్లామిక్ లాని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇస్లామిక్ లా తోటి పరిపాలన చేయాలి, ఇస్లామిక్ లా షరియత్ లా ప్రకారంగా కాఫీర్లు అంటే ఇస్లామిక్ లా కాని వాళ్ళందరినీ కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ప్రాపగేట్ చేశాడు ఇతను. సో ఆ విధంగా ఇస్లామిక్ లా జూరిస్ప్రుడెన్స్ మీద దాంతో పరిపాలన చేయాలి, ఇస్లామిక్ లాను మరి షరియత్ లాను ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి అందరి మీద రాజ్యంలో. ఆ విధంగా రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళను కాఫీర్స్ అంటే ముస్లిం మతం కానటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ముస్లింలోకి మార్చాలి, అది ఆ విధంగా పరిపాలన చేయాలని చెప్పి రాశాడు. అది ఈ విధంగా ఇతను నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆన్ రీజన్ అనే దానికి వ్యతిరేకం. ఇతని యొక్క నాలెడ్జ్ హిస్టరీ రైటింగ్స్ అన్ని కూడా ఖురానిక్ లాకు, ఖురానిక్ ప్రొఫెట్ మహమ్మద్ ఖురానిక్ సబ్జెక్టుకు మరి ఖురాన్ దానికి అనుకూలంగా షరియత్ లా అనుకూలంగా మరి పరిపాలన చేయాలని చెప్పినటువంటి వాడు. ఇది ఇతని రీజన్. మరి సెక్యులర్ ఆస్పెక్ట్కు వ్యతిరేకంగా థియోలాజికల్ ఆస్పెక్ట్లో ఇతని రైటింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ విధంగా రీజన్ నాలెడ్జ్ సెక్యులర్ కాకుండా థియోలాజికల్ రిలీజియస్ నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా రిలీజియన్ బేస్డ్ నాలెడ్జ్గా ఇతను రైటింగ్స్ రావడం జరిగింది. సో ఇతని యొక్క పరిపాలన మరి దాని తర్వాత ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఈ థియోలాజికల్ ఇతను. అందుకని హార్డీ అనేటువంటి ఫారినర్ ఏం రాశాడంటే ఇతని రైటింగ్స్ అన్ని కూడా థియాలజీకి ఖురాన్కు థియాలజీకి అనుబంధంగా ఇతని రైటింగ్స్ ఉండటం జరిగింది. దానికి వ్యతిరేకంగా ఇతను రాయలేదు. అది మరి ఈ జియావుద్దీన్ బర్నీ యొక్క రైటింగ్స్ రీజన్ స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ అనే దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ విధంగా పరిపాలన చేయడం జరిగింది. సో అది మరి
ఇది ఇది కాకుండా ఇంకా ఇతను రిలీజన్ అండ్ ఫిలాసఫీ, ఇతను ఫిలాసఫర్స్కు రీజన్కు వ్యతిరేకంగా, ఫిలాసఫర్స్కు రీజన్కు వ్యతిరేకంగా, ఖురానిక్ లాకు, షరియత్ లాకు అనుకూలంగా, థియాలజికల్ ఆస్పెక్ట్కు అనుకూలంగా, థియాలజీ అనుకూలంగా ఇతను ఆలోచనలు, ఇతని యొక్క రైటింగ్స్ జరిగినాయని చెప్పి రాయటం జరిగినాయని చెప్పడం జరిగింది. ఇది మరి ఇంకా అతని యొక్క ఆలోచన రిలీజన్ మీద, మరి రిలీజన్ అనేది రిలీజన్ అండ్ కింగ్షిప్ ఆ ట్విన్స్, ఈ రెండు కూడా పరస్పరం విభేదం, పరస్పరం భేదించినటువంటి రాజు మతం, ఈ రెండు కలిసి ఉంటాయట ట్విన్స్ లాగా. రాజు మతాన్ని ప్రొపగేట్ చేయాలి, రాజు మతములు ఇమిడి ఉండాలి, మతానికి అతీతుడుగా ఉండొద్దు, మతానికి ఖురాన్కు షరియతులకు కట్టుబడి ఉండాలి, షరియతుల ప్రకారంగా పరిపాలన చేయాలి. ఆ విధంగా ఇతని రైటింగ్స్, ఇతని ఆలోచనలు రీజన్కు వ్యతిరేకంగా, మరి సెక్యులర్ ఆస్పెక్ట్స్ వ్యతిరేకంగా, ట్రెడిషనల్ గా థియాలజికల్ ఆస్పెక్ట్ లో ఇతని ఆలోచనలు రైటింగ్స్ ఉన్నాయి. సెక్యులర్ గా ఇతను రాయలేదు, సెక్యులర్ ఆస్పెక్ట్ లో లేడు. ఇతను అన్ని కూడా మతపరమైనటువంటి యొక్క థియాలజికల్ ఆస్పెక్ట్ లో షరియత్ లాను అనుసరించి పరిపాలన చేయాలి, అప్పుడు స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. ఇంకా ఏం చెప్పాడంటే, పరిపాలనలో రాజు అనేవాడు పాంపాయింట్ షో అనేది చూపించాలి. అలా ఉంటేనే రాజుకు మరి ప్రజలు మరి పాంపాయింట్ షో ఉంటేనే కానీ కోర్టు గురించి మనం ప్రజలు గొప్పతనాన్ని గొప్ప పాంపాయింట్ షో బాగా చూపించాలి, కోర్టు గొప్పతనాన్ని అనేది ఇతను ఎగ్జిబిట్ చేయాలి ప్రజల దగ్గర అనేది చాటి చెప్పడం జరిగింది. హై డిగ్నిటీగా పరిపాలించాలి, హై డిగ్నిటీ ఉండాలి రాజు అనేది మామూలు సబ్జెక్ట్స్కు వాళ్ళకు ఈక్వల్ కాదు. ఇతను దైవాంశ సంపూర్ణ, దైవం చేత నిర్ణయించబడినటువంటి వాడు కాబట్టి రాజు అనేవాడు, మొనార్కీ అనేటువంటి వాడు సుప్రీం, దైవం చేత షాడో ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి ఇతను సుప్రీం పవర్స్ ఉంటాయి. ఇతను ఆ పవర్స్ అన్ని కూడా ఫోర్స్ ఇలా మరి పరిపాలనలో ఫోర్స్ ఉపయోగించాలి, పవర్ ఉపయోగించాలి. ఆ పవర్ ఉపయోగించి పరిపాలన చేయడంతో మరి ఈ డైనాసిటీస్ అని చేంజ్ అయినాయి. డైనాసిటీస్ అంటే స్లేవ్ డైనాసిటీ పోయి తుగ్లక్ డైనాసిటీ వచ్చింది, తుగ్లక్ డైనాసిటీ పోయి ఖిల్జీ డైనాసిటీ వచ్చింది. ఖిల్జీ డైనాసిటీ కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రైస్ కంట్రోల్ సిస్టాన్ని, మార్కెట్ కంట్రోల్ సిస్టాన్ని ఇతను బాగా ప్రైజ్ చేస్తూ రాశాడు. సెకండ్ వర్షన్లో మార్కెట్ కంట్రోల్ సిస్టాన్ని, ప్రైస్ కంట్రోల్ సిస్టాన్ని బాగా పొగుడుతూ రాయగలిగాడు ఈ సెకండ్ వర్షన్లో. ఆ విధంగా ఫస్ట్ వర్షన్కు సెకండ్ వర్షన్కి ఇతను ఎకనామిస్ట్ కూడా అంటారు. ఎందుకంటే వస్తువులన్నీ మరి నిర్ణయించబడిన ధరలకు అమ్మాలి, అప్పుడే ఆ సామాన్య ప్రజలకు లాభం చేరుతుంది. ఇంకోటి మరి అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ లార్జ్ ఆర్మీని మెయింటైన్ చేసినాడు. ఎందుకంటే మంగోలుల దండయాత్రను అరికట్టడం కోసం అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ పెద్ద సైన్యాన్ని రిక్రూట్ చేసుకొని వాళ్ళను పోషించాడు. కాబట్టి ఆ సైనికుల యొక్క తనఖాలు, జీతంలో ఆ సైనికుల యొక్క అవసరాలను తీరుతున్నాయా లేదా అనేటువంటి దాని మీద ఇతను ప్రైస్ కంట్రోల్, మార్కెట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ పెట్టాడు. దాంతో ప్రజలందరికీ లాభం జరిగింది. ప్రైస్ కంట్రోల్లో ఉండి, మార్కెట్ కంట్రోల్లో ఉండి ధరలు పెరగకుండా మరి ఆ కాలం నాటి ఈ మంగోళ్ళ కాలం నాటి యొక్క క్రైసిస్ను తట్టుకునేటట్టుగా ఆ యొక్క పరిపాలన
చేయడం, ఈ యొక్క సంస్కరణలు చేయడం జరిగింది. క్రైసిస్ తట్టుకోవడానికి వీలుగా ఈ యొక్క పరిపాలన సంస్కరణలు తీసుకురావడం జరిగింది. సో అది అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ అందుకోసం అని చెప్పి ప్రైస్ కంట్రోల్, మార్కెట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ పెట్టి అతను పెద్ద మొత్తంలో రిక్రూట్ చేసుకున్న సోల్జర్స్కు అతను పే ఇచ్చేటువంటి తనఖాలు అన్ని వస్తువులు వస్తున్నాయా రావట్లేదా అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని మరి మార్కెట్ కంట్రోల్, ప్రైస్ కంట్రోల్ ద్వారా కంట్రోల్ ద్వారా వస్తువులు వచ్చేటట్టుగా శాలరీ జీతంతో మంచిగా సైనికుడు మంచిగా జీవనోపాధిని వెల్లడించడానికి కొనసాగించడానికి వీలుగా మార్కెట్ కంట్రోల్, ప్రైస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ పెట్టాడు. అలా పెట్టకపోతే ఏం చేస్తారు, ట్రేడర్స్ అందరూ కూడా హైడ్ చేస్తారు వస్తువులను హైడ్ చేసి టెంపరీ స్కేర్సిటీని క్రియేట్ చేస్తారు. టెంపరీగా మరి వస్తువును దాచి అది వస్తువుల యొక్క స్కేర్సిటీని క్రియేట్ చేసి మరి ఎక్కువ ధరలు అమ్మటం మొదలు పెడతారు. కాబట్టి ఆ విధంగా మార్కెట్ కంట్రోల్, ప్రైస్ కంట్రోల్ అనేది ప్రభుత్వ ఆధీనంలో పెట్టి అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ చేసినటువంటి గొప్పదనాన్ని ప్రైస్ కంట్రోల్, మార్కెట్ కంట్రోల్ దాన్ని కూడా పొందాడు. కాబట్టి ఇతను ఎకానమిస్ట్ అని కూడా అంటారు. అదేవిధంగా ఇతని రచనలన్నీ కూడా మరి ఇతని బయాసుగా, ఇతని సర్కమస్టెన్సెస్ బట్టి మరి ఆ కాలంలో సర్కమస్టెన్సెస్ బట్టి ఇతను కొంత బయాస్డ్ హిస్టరీలో బయాస్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్, ట్రూత్ కాకుండా బయాస్డ్ కూడా ఉన్నది. ఇతని రైటింగ్స్లో బయాస్డ్ సిస్టమ్, బయాస్డ్ రైటింగ్స్ ఉన్నవి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా మరి అది కాకుండా రిలీజన్ మరి కింగ్ ఇద్దరు కూడా ట్విన్స్ అంటారు. ఇద్దరు కూడా ట్విన్స్ ఆఫ్ ది లాంటిది. రిలీజన్, రాజరికం అనేది సపరేట్ కాదు, ఈ బోత్ ఆర్ కంబైన్డ్ ట్విన్స్ అని చెప్పాడు. ట్విన్స్ లాగా మతాన్ని, ఖురానిక్ లాను, షరియత్ లాను, మరి ఖురానిక్ ప్రిన్సిపుల్స్, థియాలజికల్ ప్రిన్సిపుల్స్, ఖురానిక్ లాను, మరి సెక్యులర్ లా కాకుండా ఖురానిక్ లాను, థియాలజికల్ లాను, మరి ప్రిన్సిపుల్స్కు అనుకూలంగా రాజు పరిపాలన చేయాలని చెప్పి పరిపాలన చేయాలని ఇతని రచనలలో వెలువడింది. ఇతని యొక్క యాక్టివిటీస్లో, ఇతని యొక్క రచనల్లో తెలపడం జరిగింది. ఖురానిక్ లా ప్రకారంగా, షరియత్ లా ప్రకారంగా పరిపాలన చేయాలి. సో ఆ విధంగా మరి ఇతని పరిపాలనలో ఇంకా బాగా 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 ఇతని యొక్క వర్షంలో తారీఖీ ఫిరోజ్ షా లేదా జలంధర్, ఈ పటవా జలంధర్లో సుల్తాన్ ఎలా అతను అడ్వైజెస్ టు సుల్తాన్, పటవా జలంధర్లో అడ్వైజెస్ టు సుల్తాన్ ఎట్లా పరిపాలన చేయాలి, గజనీ మొహమ్మద్ నుంచి గజనీ మొహమ్మద్ సన్స్కు, తర్వాత సుల్తాన్ అతను వాళ్ళ యొక్క వారసులకు ఈ పటవా జలంధర్ దాంతో సుల్తాన్ యొక్క పరిపాలన వివరణ చేయడం. మరి అది కాకుండా ఇంకా ఏం చేయాలంటే ఇంకా జరిగినటువంటిది ఈ యొక్క పటవా జలంధర్ కాకుండా తారీఖీ ఫిరోజ్ షా లో బయాస్ ఉంది. ఇంకా ఇందులో ఏం చెప్పాడంటే ఏం చేయాలంటే మరి ఇతని యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే అన్ని స్టేట్ కోర్సులన్నీ కూడా చేయాలి, లో బార్ చేయకూడదు. దాంతో అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టెబిలిటీ పోతుంది, అంటే స్టెబిలిటీ ఉండదు. ఆ లో బార్ పేపర్లు అతని దాని మీద అతను అనాలిసిస్ ఏం చెప్పాడంటే లో బార్ పేపర్లు
హయ్యర్ పొజిషన్లో ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు. అలా ఇచ్చాడు కాబట్టే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అతని పరిపాలన తుగ్లక్ మరి అతని యొక్క లోబార్ పీపుల్కి ఇవ్వడంతో అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ కూడా రిలీజన్ పట్టించుకోలేదు, షరియతులను పట్టించుకోలేదు. అలా మరి ఇలా ఇది మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ లోబార్ పీపుల్కు హయ్యర్ పొజిషన్ గట్టి పెట్టడంతో ఈ తుగ్లక్ వంశం నాశనం కావడానికి, డిక్లైనింగ్ కావడానికి దారి తీసింది. కానీ అదే దాన్ని కొంత రివైవ్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసినాడు. ఇంకోటి ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడే అటువంటి అగ్రికల్చర్ వృద్ధి చేయడం కోసం కెనాల్స్ నిర్మించాడు. అది ఈరోజు ఆ విధంగా హైబార్న్ పీపుల్ మాత్రమే అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో హయ్యర్ పొజిషన్స్ ఇవ్వాలి. లోబార్న్ పీపుల్ కనుక హయ్యర్ పొజిషన్స్ ఇస్తే ఇన్స్టెబిలిటీ ఏర్పడుతుంది పరిపాలనలో. అట్లా లోబార్న్ పీపుల్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ తర్వాత వచ్చినట్టు ముబారక్ ఖిల్జీ ఏం చేసినంటే లోబార్న్ కన్వర్టీకి హయ్యర్ పొజిషన్ ఇచ్చాడు. హయ్యర్ పొజిషన్ ఇవ్వడంతో ఆ లోబార్న్ కన్వర్టీ ఏం చేసినాడంటే ఈ యొక్క ముబారక్ ఖిల్జీనే చంపడం జరిగింది. అంటే ఇది ఆ యొక్క మరి హైబార్న్ పీపుల్ కాకుండా లోబార్న్ కన్వర్టీ, రిలీజియస్ కన్వర్టీకి ఇస్తే షరియత్ లా ప్రకారం కాకుండా, ఖురాన్ ప్రకారం కాకుండా లోబార్న్ పీపుల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు ఏం చేశాడు, తన చక్రవర్తి యొక్క మాస్టర్నే లేకుండా చేశాడు. ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పాడు. ఇది ఈ హైబార్న్ లోబార్న్ అనే దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశాడు జియావుద్దీన్ బర్ని. లోబార్న్ అనే వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో హయ్యర్ పోస్టులకు పనికిరారు. ఓన్లీ హైబార్న్ పీపుల్ మాత్రమే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో హయ్యర్ పొజిషన్స్ ఇస్తే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా స్టేబుల్గా ఉంటుంది, స్టెబిలిటీ వస్తుంది పరిపాలన అని చెప్పాడు. ఆ విధంగా హైబార్న్ లోబార్న్ మీద బాగా ఎలాబొరేట్గా చెప్పి మరి హైబార్న్ ఉంటేనే, హైబార్న్ పీపుల్ కనుక పొజిషన్స్ ఇస్తే పరిపాలన సక్రమంగా నడుస్తుంది. మరి లోబార్న్ పీపుల్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే పరిపాలన అస్తవ్యస్తమే కాకుండా మరి ఆ హైబార్న్ పీపుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక అంతకుముందు ఉన్నటువంటి రాజులను కూడా వధించడం జరుగుతుంది. అది ముబారక్ ఖిల్జీ యొక్క ఖిల్జీ కాలంలో ఉన్నటువంటి కాలంలో అతని రిలీజియస్ కన్వర్ట్కి దశరథ్ కాలం హై పొజిషన్ ఇవ్వడంతో అతను ముబారక్ ఖిల్జీని చంపి అతనే రాజుగా డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు. అలా మరి నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఇది లోబార్న్ పీపుల్ కనుక మనం హయ్యర్ పొజిషన్ కాబట్టి హైబార్న్ పీపుల్కి అన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ పోస్టులు ఇవ్వాలి, లోబార్న్ పీపుల్ దూరంగా పెట్టాలి. అలా పెట్టినటువంటి వాడే బాల్బన్ పెట్టడంతో అతను బాగా సక్సెస్ అయ్యాడు. అలా పెట్టకపోవడంతో ఇది మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఫెయిల్ అయినాడు. ఆ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ లోబార్న్ పీపుల్కు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో హయ్యర్ పొజిషన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి అతని పరిపాలన అంతా అస్తవ్యస్తము మరి జరిగింది. అతని పరిపాలన మీద ఎన్నో విమర్శలు రావడం జరిగింది. అది మన యొక్క హైబార్న్ పీపుల్కు లోబార్న్ పీపుల్కు ఉన్నటువంటి యొక్క మరి పరిపాలన విధానంలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం అని చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఈ విధంగా మరి జియావుద్దీన్ బర్ని ఆ కాలం నాటి యొక్క మరి సర్కమన్సెన్సెస్ బట్టి ట్రూత్ హిస్టరీ అంటే ట్రూత్ సత్యమే రాయాలి, దాంట్లో ఫ్యాక్ట్సే రాయాలి, మరి ఈ అన్ట్రూత్ రాయొద్దు, మరి ఫ్యాక్ట్స్ సత్యమే రాయాలి అని చెప్పినటువంటి యొక్క జియావుద్దీన్ బర్ని అతని యొక్క రచనలోనే తారీఖు ఫిరోజ్ షా 2 వర్షన్లలోనే మొదటి వర్షన్, రెండో వర్షన్. మొదటి వర్షను మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్
కాలంలో ప్యాటర్నైజ్ చేస్తున్నప్పుడు రాసినటువంటి మొదటి వర్షంలో ఆ సుల్తాన్ బ్రేక్ చేస్తూ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ బ్రేక్ చేస్తూ రాశాడు. రెండో వర్షంలో మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మెప్పు పొందడం కోసం ఆ సర్కమన్సెన్సెస్ తోటి అతని యొక్క మరి ఈ ఫేవరెటిజం జరిగింది. సో ఆ విధంగా మరి బయాస్డ్ హిస్టరీలో బయాస్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ అని కాకుండా అతని హిస్టరీ కొంత బయాస్డ్గా ఉంది, ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నట్టుగా చెప్పలేదు అని ఈ యొక్క దాని గురించి మనం ఈరోజు వివరంగా వివరించబడింది. ఈ విధంగా జియావుద్దీన్ బరణి, ఇతని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్, అతని లాస్ట్ పీరియడ్లో జరిగినటువంటి యొక్క అవమానం, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ తోటి అతను ఫస్ట్ వర్షన్ లో ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్, సెకండ్ వర్షన్లో ఫ్యాక్ట్స్ను తక్కువ చేస్తూ మరి ఎలాబొరేట్గా సెకండ్ వర్షన్లో ఏది ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ గురించి, అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ గురించి ఎక్కువగా రాస్తూ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా మరి ఫ్యాక్ట్స్ ట్విస్ట్ చేయబడ్డాయి. ట్రూత్ రాయలేదు. అతని రచనలోనే ఫస్ట్ సెకండ్ వర్షన్ రైటింగ్స్లోనే ఫ్యాక్ట్స్ మరి ఈ యొక్క వాటిని ట్విస్ట్ చేయబడి రాయబడి ఫ్యాక్ట్స్ మరి ఫాల్స్ విషయాలు చోటు చేసుకోవడం జరిగింది. అది మనం ఈరోజు జియావుద్దీన్ బరణి ఎలా కవర్ చేశాడు, ఐడియా ఆఫ్ హిస్టరీ, అతని యొక్క రచనలన్నీ కూడా థియాలజీకి, ఖురాన్కు, షరియతులకు అనుకూలంగా అతని రచనలు, అతని ప్రజెంటేషను, అతని యొక్క ఆలోచనలు ఉన్నాయి అనేటువంటి దాని మీద మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో బాగా కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది.
নমস্কাৰ। মই আজি তোমালোকৰ লগত এটা নতুন টপিক আলোচনা কৰিম, যিটো তোমালোকে অলৰেডি আগতে নাম নিশ্চয় শুনিছা, শব্দটো লিংগ, বা যিটো আমি ইংলিছত জেণ্ডাৰ বুলি কওঁ। এতিয়া জেণ্ডাৰ বা লিংগ বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ কি ভাৱটো আহে বাৰু? সাধাৰণতে আমি এটা কথাই আমাৰ মনলৈ স্পষ্টভাৱে আহে যে আমি মাইকী মানুহখিনিক যেতিয়া জেণ্ডাৰ বেচিছ বুলি কওঁ, জেণ্ডাৰটো মেল বা ফিমেল হ'ব পাৰে, মাইকী মানুহ হ'ব পাৰে বা মতা মানুহ হ'ব পাৰে। গতিকে মাইকী মানুহক আমি কি কৰোঁ, সমাজে ধৰি লৈছে যে তেওঁলোকৰ যিহেতু শাৰীৰিক যিটো তেওঁলোকৰ গঠন বা শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোক যিহেতু ইমান সবল নহয়, গতিকে তেওঁলোক দুৰ্বল। আৰু সেই ভিত্তিতে আমি কিছুমান সমাজত ভাগ কৰি পেলাইছোঁ। অকল বায়'লজিকেল বা ফিজিকেল ডিভিজনটোৱে নহয়, আমি যদি চাওঁ হিষ্ট্ৰী, বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াই আমি চাওঁ, হিষ্ট্ৰী আমি পঢ়ি চাওঁ, তেতিয়া দেখিম যে বহুত আগৰ পৰাই মাইকী মানুহখিনিক আমি সদায় এটা মানে ছেকেণ্ড ফিডল প্লে' কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক সুবিধা দিছোঁ। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যিসকল আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ, বা আনকি আমি এডভান্স ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ, ইংলেণ্ডৰ কথাকে কওঁ বা আমি আমেৰিকাৰ কথাকে কওঁ, ভোটাধিকাৰ, পলিটিকেল ৰাইটছ, এই যিটো অধিকাৰ নহ'লে আমাৰ কোনো মানুহৰ কোনো অস্তিত্বই নাথাকে। বিশেষকৈ আজিৰ যুগত গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত ভোটাধিকাৰ যদি নাথাকে, কোনো মানুহৰ কোনো অস্তিত্বই নাথাকে। গতিকে আমি ভোটাধিকাৰ কিমান দেৰিকৈ দিছোঁ, মানে ইংলেণ্ডত কেতিয়া পাইছিলে? 1928 তেওঁলোকক ভোটাধিকাৰ দিয়া হৈছিলে। গতিকে এইদৰে আমি সৰুৰে পৰাই আমি কি কৰিছোঁ, মাইকী মানুহখিনিক আমি এটা পিছ পৰা পজিশ্যনত বা এটা ছেকেণ্ডেৰী ফিডল প্লে কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক সুবিধা মানে কৰি দিছোঁ। আমি যেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিকাওঁ, আমি ক'ব নোৱাৰে কি আমি এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকক কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকক আমি শিকাইছোঁ যে আমি ল'ৰাটোক শক্তিশালী বুলি ভাবোঁ, ল'ৰাটোক আমি সবল বুলি ভাবোঁ, আৰু সি যেন চব কাম কৰিব পাৰিব, আৰু মাইকী মানুহজনে কিছুমান যেন কাম কৰিব নোৱাৰে। ক'ব নোৱাৰে কি আমি মাইকী মানুহক এটা সময়ত পাকঘৰত ঠেলি সোমোৱাই দিলোঁ যে তেওঁ পাকঘৰটোহে চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব, তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব পাৰিব, আৰু তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীক চোৱা চিতা কৰিব লাগিব, যেন সেইটোহে তেওঁৰ কাম। তাতকৈ যেন ওলাই আহি পেলাই তেওঁ কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল বা কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল বা কোনো ধৰণৰ ইকনমিক এক্টিভিটিছত যেন তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিব। আৰু সেই সময়ত বিশেষকৈ আগৰ দিনত কি হৈছিলে, মাইকী মানুহখিনি যিহেতু ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে, গতিকে তেওঁলোকে ইনকাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে ওলাই অহা নাছিলে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰা নাছিলে, আৰ্জন কৰিব পৰা নাছিলে বা তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাছিলে, গতিকে তেওঁলোকক আমি ৰেলিগেটেড দেম টু দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড, তেওঁলোকক আমি পিছফাললৈ থৈ দিলোঁ। গতিকে এই বৈষম্যটোৱে এটা সময়ত আহি আহি অকল ৰাজনৈতিকে নহয়, কালচাৰেল, পলিটিকেল চব ক্ষেত্ৰতে সেই এনেকুৱাকৈ সোমাই পৰিলে যে আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ মাইকী মানুহখিনিক আমি এটা পিছপৰা পজিশ্যনলৈ আমি লৈ গুচি গ'লোঁ। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যিটো সময়, এই সময়ত আমি কি কৰিছোঁ, নাৰীবাদী তত্ত্বটোৱে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্লে কৰিবলৈ আহিছে, এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ই প্লে কৰি আহিছে। গতিকে আমি ইয়াত লিংগ বা জেণ্ডাৰ বুলি যিটো আমি কওঁ, এই জেণ্ডাৰ বা লিংগটোৱে আমি তাক কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰি চাইছোঁ। আমি যেতিয়া গণতন্ত্ৰৰ কথা কওঁ, গণতন্ত্ৰই আমাক কি বিচাৰিছে, যে সকলো সমান। সমান কোনটো এছপেক্টত বিচাৰিছে হোৱাটো? পলিটিকেল, ইকনমিক, ছ'চিয়েল চব ক্ষেত্ৰতে আমাক সমতা দিব বিচাৰিছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰতো আমি এতিয়া এই ডেম'ক্ৰেটিক ষ্টেট এখনত নাৰীক আমি পিছপেলাই যদি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে এখন দেশত বিকাশ হ'বনে, এখন দেশত উন্নতি হ'বনে? গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, লিংগ হিচাপে যদি আমি কনচিডাৰো কৰোঁ, জেণ্ডাৰ বেচিছত যদি আমি কাম কিছুমানো কৰোঁ, কিন্তু এই পিছপৰা শ্ৰেণীসকলক আমি অলপমান আগবঢ়াই আনিব লাগিব। এতিয়া লিংগৰ ডেফিনেশ্যনছ, জেণ্ডাৰ ডেফিনেশ্যনছ বিভিন্ন লিখকে বিভিন্ন ধৰণে দিছে, তাত কোনো এটা একমত নাই যে এইটোৱেহে লিংগৰ ডেফিনেশ্যনছ। তথাপিও আমি কমলা ভাচিনৰ যিটো ডেফিনেশ্যন, সেই ডেফিনেশ্যনটো আমি অকণমান উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তেওঁ কি কৈছে, তেওঁৰ মতে লিংগ বৈষম্য হৈছে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ সম্পৰ্কে সামাজিক সজ্ঞান, য'ত সমাজ ব্যৱস্থাই লিংগ বৈষম্যৰ আধাৰত পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত শ্ৰম বা কামৰ বিভাজন কৰে। গতিকে তেওঁৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে কি, যে ছ'চিঅ' কালচাৰেল ডেফিনেশ্যন অফ মেন এণ্ড ৱমেন, the way societies distinguish between men and women and assign them certain social roles. গতিকে সমাজখনে তেওঁলোকক কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰি চাইছে, ছ'চিয়েল আৰু পলিটিকেল এছপেক্টৰ পৰা কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰি চাইছে, আৰু তেওঁলোকক কি কাম দিছে, সমাজে তেওঁলোকক কৰিবলৈ কি কি কাম দিছে, সেইটোৰ বিষয়ে তেওঁলোক বিশেষকৈ বিশ্লেষণ কৰিছে।
নিবেদিতা মেননৰ মতে নাৰীবাদী সাহিত্যত আৰম্ভণিতে যৌনতা শব্দৰ জৰিয়তে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজৰ জৈৱিক পাৰ্থক্য বুজোৱা হৈছিলে আনহাতে লিংগ শব্দৰ জৰিয়তে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ সাংস্কৃতিগত পাৰ্থক্য বুজোৱা হৈছে গতিকে তেওঁ আকৌ অকণমান বেলেগ ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিছে তেওঁৰ মতে কি হৈছে যে নাৰীবাদী সাহিত্যত আৰম্ভণিতে যৌনতা শব্দৰ জৰিয়তে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজৰ জৈৱিক পাৰ্থক্য বুজোৱা হৈছিলে আৰু আনহাতে লিংগৰ শব্দৰ জৰিয়তে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ সাংস্কৃতিগত পাৰ্থক্য বুজোৱা হৈছিলে গতিকে এতিয়া এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে নাৰীবাদ বুলি কওঁতে বা লিংগ বুলি কওঁতে বা জেণ্ডাৰ বুলি কওঁতে কোনো এটা ডেফিনেশ্যনে যে এইটোৱে শুদ্ধ এইটো নহয় বেলেগ বেলেগ পলিটিকেল থিংকাৰ বেলেগ বেলেগ ছ'চিয়লজিষ্টে তেওঁলোকে যিটো এংগেলৰ পৰা তাক বিশ্লেষণ কৰি চাইছে সেই এংগেলৰ পৰা তেওঁলোকে কথাখিনি কৈছে এতিয়া নিবেদিতা মেননে কি ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে নাৰীৰ মূল্যায়ন আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজৰ যিবিলাক বৈষম্য যে সাংস্কৃতিকভাৱে বা প্ৰাকৃতিকভাৱে নাৰী আৰু পুৰুষৰ মাজৰ যিবিলাক বিভাজন আছে এইবিলাকক আমি অধিক সংবেদনশীল কৰি তেওঁ সেই বৈষম্যবিলাকক তেওঁ বিশ্লেষণ কৰি চাইছে যে কালচাৰেলি বা নেচাৰেলি নাৰী আৰু পুৰুষৰ মাজত যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইখিনিক তেওঁ এটা বিশেষভাৱে বিশ্লেষণ কৰি পেলাই তেওঁ চাইছে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত এনে জৈৱিক প্ৰভেদ বাবেই পুৰুষৰ সমাজে নাৰীৰ ওপৰত বিভিন্ন ৰূপত দমন শোষণ আৰু অত্যাচাৰ কৰিব পাৰিছে তেওঁ কি ক'ব পাৰিছে যে যিহেতু পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত জৈৱিক প্ৰভেদ আছে ফিজিকেলি আমি মানিবই লাগিব যে মতা মানুহখিনি শাৰীৰিকভাৱে মতা মানুহখিনি মাইকী মানুহতকৈ বহুত শক্তিশালী বা সক্ষম গতিকে সেই ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথৰ সুবিধা লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছে আজি যুগ যুগ ধৰি তেওঁলোকে নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই তেওঁলোকে আহিছে তেওঁলোকে শোষণ কৰিছে নাৰীক তেওঁলোকে দমন কৰিছে ইত্যাদি আনকি দাৰ্শনিক যুক্তিয়েও নাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলা এনে শোষণ দমন উৎপীড়ন আৰু বঞ্চনাক প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত আৰু মুক্ত হ'ব নোৱাৰে ইনএস্কেপেবল অৱস্থা বুলিয়ে ইয়াক সামাজিকভাৱে বাধ্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে কি দেখা গৈছে যে যিসকল মডাৰ্ণ পলিটিকেল ফিলচফাৰ্ছ তেওঁলোকেও কোনোবা এখিনিতে এই যে নাৰীৰ ওপৰত যিটো দমন চলিলে সেইটো তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো অনিবাৰ্য এইটোক মানে কেতিয়াও আমি আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তাক সেইটো কথা সেই ধৰণে কথাখিনি কৈ পেলাই তাক এটা বৈধতা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যে নাৰী যিহেতু ফিজিকেলি উইক তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে মতা মানুহৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত যিখিনি অত্যাচাৰ বা তেওঁলোকৰ ওপৰত যিখিনি চলিছে সেইখিনি মাইকী মানুহখিনিয়ে মানি ল'ব লাগিব তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে এনে উৎপীড়ন দমন আৰু শোষণৰ কাৰণ হ'ল নাৰীৰ আৰু পুৰুষৰ মাজত প্ৰাকৃতিকভাৱে জৈৱিক প্ৰভেদ আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে এই শোষণটো এইকাৰণে চলিছে যে নাৰী আৰু পুৰুষৰ মাজত যিটো প্ৰাকৃতিকভাৱে জৈৱিক পাৰ্থক্য বা প্ৰভেদ আছে সেইটো কথাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ উৎপীড়না চলোৱা হৈছে গতিকে এনে প্ৰাকৃতিকত জৈৱিক প্ৰভেদৰ ধাৰণে সমাজত নাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুৰুষৰ দমন অত্যাচাৰ আৰু উৎপীড়নক সামাজিক মান্যতা আৰু বাধ্যতা দিছে গতিকে এইটো যিটো তেওঁলোকৰ ওপৰত দমন চলি আহিছে সেইটো তেওঁলোকে স্বীকৃতি দিব এইকাৰণেই বিচাৰিছে যে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট এইকাৰণেই হৈছে বা এই নাৰী মানে পুৰুষসকলে নাৰীৰ ওপৰত দমন এইকাৰণেই কৰিব পাৰিছে যে নাৰীসকল প্ৰাকৃতিক যিটো নেচাৰেল আমাৰ গ্ৰোথ কণ্ডিশ্যনছ আমি কিছুমান কাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি পুৰুষতকৈ আমি দুৰ্বল বা পুৰুষতকৈ আমি অলপ কম শক্তিশালী গতিকে এইটো আমি মানে কালচাৰেলি এইটো এটা কনষ্ট্ৰাক্ট একচেপ্টেড হৈ গৈছে নাৰীবাদী ৰাজনীতিত এনে জৈৱিক প্ৰভেদৰ আৰু নিৰ্ধাৰণবাদ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আমাৰ যিটো পলিটিকেল কালচাৰ এই পলিটিক্সতো এই বস্তুটো মানে সোমাই পৰিছে তো ইয়াত আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকল নাৰীবাদী চিন্তাবিদসমূহে তেওঁলোকে এইটোৰ আকৌ একেবাৰে একমত হ'ব খোজা নাই যে আমি প্ৰকৃতিগতভাৱে আমাৰ যিবিলাক ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইকাৰণে যে নাৰীসকল দুৰ্বল আৰু তাৰ ওপৰত যে পুৰুষসকলে দমন কৰিব সেইটো তেওঁলোকে মানিবলৈ খোজা নাই
আৰু তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে এনেকুৱা আমি কিছু পৰিৱৰ্তন আমি আনিব পাৰোঁ পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত এনে জৈৱিক পাৰ্থক্যই নহয় বঞ্চনা সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ভাৱধাৰা আৰু কেতবোৰ অনুষ্ঠানৰ বাবেহে এনে লিংগ বৈষম্য আৰু উৎপীড়নৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে সমাজত এই যে নাৰীৰ ওপৰত যিটো লাঞ্ছনা লগোৱা হৈছে যে তেওঁলোকক যিটো পুৰুষে দমন কৰি আহিছে বা তেওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে অলপ অক্ষম বুলি ভাবি পেলাই তেওঁলোকৰ ওপৰত যিখিনি কৰা হৈছে সেইটো তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে সমাজত চলি থকা যিবিলাক মূল্যবোধ যিবিলাক নৰ্মছ যিবিলাক কাষ্টমছ মোৰ্ছ ট্ৰেডিশ্যনছ এইবিলাকহে এই বস্তুটো ইম্প'জ কৰিছে গতিকে নাৰীবাদী তত্ত্বক যিসকল পলিটিকেল মানে ফেমিনিষ্ট থিয়ৰিষ্ট আছে তেওঁলোকে এইটো যে এইটোৱে সত্য সেইটো তেওঁলোকে ক'ব খোজা নাই তেওঁলোকে এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছে যে সমাজত চলি থকা যিবিলাক মূল্যবোধ এই মূল্যবোধবিলাকৰ কাৰণেহে নাৰীৰ ওপৰত এই ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছটো বা এইবিলাক উৎপ্ৰেৰণা বা এওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বা এওঁলোকৰ ওপৰত পুৰুষৰ দমন চলিছে গতিকে এই সমাজৰ যিবিলাক প্ৰমূল্যবোধ এইবিলাক যদি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ বা এইবিলাক গুচাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছটো অট'মেটিকলি নাইকিয়া হৈ যাব তেওঁলোকে এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ যিটো বৰ্তমান ছাবঅৰ্ডিনেশ্যন মাইকী মানুহৰ হৈছে এইটো ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে বায়'লজিকেল ডিফাৰেঞ্চেছৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা নাই বৰ্তমান যিটো ডিফাৰেঞ্চ মতা মানুহ বা মাইকী মানুহৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে এইটো বায়'লজিকেল ডিফাৰেঞ্চেছৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা নাই কিন্তু সৃষ্টি হৈছে ক'ৰ পৰা পলিটিকেল আৰু ছ'চিয়েল আৰু কালচাৰেল ভেলিউজ আৰু আমাৰ যিবিলাক ভাৱধাৰা আছে আমাৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে এইবিলাকৰ মাজৰ পৰাহে এই ছাবঅৰ্ডিনেশ্যনবিলাকৰ সৃষ্টি হৈছে নিবেদিতা মেননৰ মতে গতিকে নাৰীৰ ওপৰত যিখিনি দমন চলিছে পুৰুষৰ এইটো ঠিক যে নাৰীসকল পুৰুষতকৈ শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল বা তেওঁলোকে পুৰুষৰ নিচিনাকৈ সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে বা কিছুমান কাম কৰাত তেওঁলোকৰ অসুবিধা আছে কিন্তু এই যে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছবিলাক এইবিলাক আচলতে সমাজত চলি থকা কিছুমান অনুষ্ঠান বা ইনষ্টিটিউশ্যনছ বা কিছুমান প্ৰমূল্যবোধেহে আনি দিছে লিংগক আমি এটা সামাজিক ধাৰণা হিচাপে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম যে লিংগৰ নামত বৈষম্য আৰু বিভাজন এটা সামাজিক ধাৰণাহে চ' লিংগৰ মাজত আমি যিবিলাক বৈষম্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই বৈষম্যবিলাক হৈছে এটা সামাজিক ধাৰণা এনে মানসিকতা সকলো সমাজতে কম বেছি পৰিমাণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু আমি কি দেখিব যে পুৰুষ প্ৰধান সমাজত বেছি পৰিলক্ষিত হয় যে নাৰী লিংগৰ নামত যিবিলাক বৈষম্য আৰু যিবিলাক বিভাজন আছে এইটো এটা মাথোন সামাজিক ধাৰণাহে গতিকে সমাজে সৃষ্টি কৰা এইটো এটা ধাৰণা আৰু এই মানসিকতা আমি সকলো সমাজতে কম বেছি পৰিমাণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু যিবিলাক পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ এই পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত ইয়াক আমি অলপ বেছি দেখিবলৈ পাওঁ নাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুৰুষৰ যিটো অধিপত্য অগ্ৰাধিকাৰ দি কিছুমান মূল্যবোধৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে এনে মূল্যবোধক সামাজিক অনুষ্ঠানে সামাজিকভাৱে বৈধ হিচাপে মান্যতা দিছে গতিকে আল্টিমেটলি কি দেখা গৈছে যে নাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুৰুষৰ যিটো আধিপত্যতা এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এইটো কোনে কৰিছে এই প্ৰমূল্যবিলাকক বা এই মূল্যবোধবিলাকক এই অনুষ্ঠানবিলাকে ফেনিং দ্য ফ্লেম বুলি আমি যিটো ইংলিছত কওঁ যে এই যিবিলাক তেওঁলোকক আমি দুৰ্বল বুলি ভাবিছোঁ বা তেওঁলোকক আমি নিম্ন স্তৰত আমি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইবিলাকক এই পুৰুষসকলে এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বেছিকৈ আমি আগবঢ়োৱা হৈছোঁ আৰু আমি যদি লিংগক এটা সামাজিক বিশ্লেষণৰ আহিলা হিচাপে চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম যে ইয়াৰ সামাজিক বৈষম্যৰ এইটো এটা আহিলা হিচাপে চালে আমি কি দেখিম ইয়াত এলিচন জাগাৰে কি কৈছে তেওঁ কৈছে যে প্ৰাকৃতিক আৰু জৈৱিক ধাৰণা হিচাপে লিংগ আৰু সামাজিক ধাৰণা হিচাপে লিংগ দণ্ডাত্মক আৰু পৃথকহীনভাৱে সাম্প্ৰতিক আৰু এনে সম্পৰ্কৰ ভিত্তিত ইয়াৰ তাত্ত্বিক মূল্যায়ন কৰা উচিত গতিকে এলিচন জাগাৰে কি ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰাকৃতিক আৰু জৈৱিক ধাৰণা হিচাপে যদি আমি লিংগ আৰু সামাজিক ধাৰণা হিচাপে লিংগক আমি বিশ্লেষণ কৰি চাবলৈ বিচাৰোঁ
তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক এটা তাত্ত্বিক মূল্যায়ন দিব লাগে। ইয়াক এটা আমি থিয়ৰিটিকেল এছপেক্টছ আমি ইয়াক দিব লাগিব। নাৰীবাদী যিটো তত্ত্ব, এই তত্ত্বটোৱে কৈছে লিংগ বৈষম্যৰ জৰিয়তে, নাৰীবাদী তত্ত্বটোৱে লিংগ বৈষম্যৰ জৰিয়তে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু অপ্ৰত্যক্ষভাৱে চকুত পৰা বৈষম্য, নিগ্ৰহ আৰু ব্যাধাত্মক নাগৰিক সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে নাৰীবাদী যিটো লিংগৰ তত্ত্ব বা যিটো নাৰীবাদী তত্ত্বই লিংগৰ বৈষম্যৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চেছ, সেই ডিফাৰেঞ্চেছৰ জৰিয়তে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু অপ্ৰত্যক্ষভাৱে চকুত পৰা বৈষম্য। গতিকে সমাজত যিবিলাক বৈষম্য আমাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে চকুত পৰিছে বা অপ্ৰত্যক্ষভাৱে চকুত পৰিছে, নিগ্ৰহ বা ব্যৱধানত নাগৰিক সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চেছবিলাকক আমি আমাৰ চকুত পৰিছে বা এইবিলাকক আমি আমাৰ দৃষ্টিকোণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সফল হৈছোঁ। সমাজত কিছুমান অদৰকাৰী মূল্যবোধৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিছোঁ, নাৰীৰ প্ৰতি অৱহেলা, বৈষম্য, অৱজ্ঞা আদি সমাজৰ বিভিন্ন সামাজিক প্ৰক্ৰিয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে সমাজত কিছুমান দৰকাৰী আৰু কিছুমান অদৰকাৰী আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান মূল্যবোধ আছে, যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি নাৰীক আমি অৱমাননা কৰিছোঁ বা তেওঁলোকক আমি নেগলেক্ট কৰিছোঁ বা আমি অৱজ্ঞা কৰিছোঁ। গতিকে এইবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কিছুমান বস্তু আমি জানো যে এইটো কৰা উচিত নহয়, কিন্তু যিহেতু যুগ যুগ ধৰি কৰি আহিছে, কিছুমান মূল্যবোধ এনেকুৱাকৈ আদিম যুগৰ পৰা চলি আহিছে যে তাক আমি এতিয়া ঘপককৈ আমি গুচাই দিব পৰা নাই বা আমি তেওঁলোকক ঘপককৈ নাইকিয়া কৰিব পৰা নাই। গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চেছবিলাক আমি জানা স্বত্তেও কিন্তু এইবিলাক আমি কৰি আহিছোঁ। পৰিয়ালৰ সামাজিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, গতিকে আমি যেতিয়া ছ'চিয়লজিকেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাওঁ, আমি চাওঁ যে কি যে সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। যে সমাজীকৰণ মানে কি হৈছে, যে সমাজৰ ৰীতি নীতি নিয়ম কানুনখিনি আমি গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ বা আমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব। যদি সমাজীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি একচেপ্ট নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সমাজখন এটা সময়ত স্তব্ধ হৈ যাব, হয়নে নাই, আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত লিংগ বৈষম্যক প্ৰাধান্য দিয়া দেখা যায়। এই যে ছ'চিয়েলাইজেশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে কি যে এখন ঘৰ বা এখন সমাজ চলি থাকিবৰ কাৰণে যিবিলাক ৰীতি নীতি নিয়ম কানুন লাগে, সেইবিলাকক আমি এটা জেনেৰেশ্যনে ইটো জেনেৰেশ্যনলৈ পাছ কৰি দিয়া হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, ছ'চিয়েলাইজেশ্যন প্ৰচেছটো যেতিয়া আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, তেতিয়া আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমি তেতিয়াই সেই আৰম্ভণিতে আমি ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত আমি কিছুমান তাৰতম্য বা আমি কিছুমান পাৰ্থক্য আনি দিছোঁ। গতিকে এতিয়া লাহে লাহে মানুহবিলাক কনচিয়াছ হৈছে, মানুহবিলাক এৱেৰ হৈছে আৰু এই ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছ ৰোল মডেলটো চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমছ ওলাইছে য'ত আমি ছোৱালীক পঢ়ুৱাব পাৰোঁ, বেটি বচাও বেটি পঢ়াও, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ স্কিমছবিলাক ওলাইছে য'ত আমি পুৰুষ আৰু মহিলাক সমানে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া পলিটিকেল থিংকাৰ্ছসকলেই হওক, ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছসকলেই হওক, ফিলচফাৰ্ছসকলেই হওক, তেওঁলোকে এটা কথাই ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে এখন সমাজ আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে পুৰুষ আৰু মহিলা সমানে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সমাজৰ এটা চাম আগবাঢ়ি গ'লে আৰু এটা চাম আগবাঢ়ি নগ'লে ই কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। আৰু আজিকালিৰ যুগটো হৈছে কি গণতান্ত্ৰিক যুগ, আৰু এই গণতন্ত্ৰই কি বিচাৰিছে যে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে সমান সুযোগ সুবিধা পাওক। চৰকাৰী যিবিলাক সুযোগ সুবিধা আছে, সি চাকৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা চৰকাৰী খণ্ডত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ পোৱাই হওক বা চৰকাৰী যিখিনি সুবিধা আগবঢ়াইছে, গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰতে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত আমি কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছ নকৰাকৈ আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিব লাগিব। গতিকে এই যিটো ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট যে পুৰুষ ল'ৰাটো ভাল, বা এটা সময়ত এনেকুৱা হৈছিলে বেছিভাগ ঘৰতে যে ল'ৰাটোৱে যদি ঘৰখনত অলপ অৱস্থা পাতি ভাল নহয়, তেতিয়াহ'লে কাক পঢ়ুৱাব, ল'ৰাটোক পঢ়ুৱাব নে ছোৱালীজনীক পঢ়ুৱাব, যে ল'ৰাটোক পঢ়ুৱাব, ছোৱালীজনী থাকক, কাৰণ ল'ৰাটোৱে বংশ ধৰিব, ল'ৰাটো আগবাঢ়ি যাব লাগিব, ভৱিষ্যতে ল'ৰাটোৱে ঘৰ সংসাৰ এখন কৰিব লাগিব, ঘৰ চলাব লাগিব। চ' এই ধাৰণাবিলাকে কি কৰিছিলে, ক'ব নোৱাৰাকৈ সমাজত কিছুমান ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছ আনি দিছিলে আৰু আমি ল'ৰাখিনিক বা পুৰুষসকলক আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ পজিশ্যনত আমি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া সেইবিলাক লাহে লাহে কমি প্ৰায় হ্ৰাস পাইছে, কাৰণ এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে সমাজত মহিলাসকলক আমি সমানে
অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ, তেওঁলোকে সমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে। প্ৰত্যেক পৰিয়ালে ল'ৰা বা ছোৱালীৰ মাজত এতিয়া বিশেষ প্ৰভেদ নকৰে, কিন্তু এটা সময়লৈকে এইটো আছিলে। আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যেতিয়া এই ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছটো আমি কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কিছুমান কথা মূৰত সোমাই দিছিলোঁ যে ল'ৰাই ঘৰৰ কামৰ বাহিৰত নিয়োগ কৰা হয়, যে ল'ৰাই বাহিৰত কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া মই যেনেকৈ ক'লো অকণমান দিয়াৰ আগতে যে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে ঘৰ সংসাৰ চলাব লাগিব, ঘৰৰ তেওঁলোকে দায়িত্ব ল'ব লাগিব, আৰু ছোৱালীজনীৰ কাম হৈছে কি ল'ৰাজনে ঘটি মেলি আনি দিয়াৰ পিছত তেওঁ সেইখিনি লৈ তেওঁ ঘৰ দুৱাৰ চলাই তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰি তেওঁ ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰতে তেওঁ থাকিব লাগিব। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীক বিশেষকৈ ঘৰৰ কাম কাজৰ বাহিৰে আৰু এখন যে পৃথিৱী আছে, আৰু এখন যে জগত আছে, সেইটো তেওঁলোকক জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। গতিকে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ ভিতৰতে থাকি পৰিয়ালৰ লালন পালন কৰি পৰিয়ালটো চোৱা চিতা কৰি তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া হৈছিলে। এতিয়া এই যিহেতু তেওঁলোকক আমি সেই তেনেকুৱা এটা কনষ্ট্ৰাক্টত ডাঙৰ কৰিলোঁ যে তেওঁলোকক এটা কাষ্টত আমি ভৰাই দিলোঁ, এটা মল্ডত ভৰাই দিলোঁ, যে তেওঁলোকৰ ষ্টিৰিঅ'টাইপ ৰোল কিছুমানে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকে কৰাটো উচিত। তাৰ কাৰণে কি হৈছে, আমি তেওঁলোকক ৰাজনৈতিকভাৱেও তেওঁলোকক আমি বঞ্চিত কৰিছোঁ, আৰু অনুপযুক্ত প্ৰতিনিধিত্ব হিচাপে লিংগ বৈষম্য আমি কৰিছোঁ। যেনেকৈ ইংলিছত ক'বলৈ গ'লে জেণ্ডাৰ এজ পলিটিকেল ডিপ্ৰাইভেশ্যন আৰু পলিটিকেল আণ্ডাৰ ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। আমি তেওঁলোকক কিছুমান এটা ছিষ্টেমত ভৰাই পেলাইছোঁ, যিটো কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা আমি তেওঁলোকক দিয়াই নাই। কাৰণ ধৰিয়ে লৈছোঁ যে তেওঁলোকে সেইটো লেভেলত তেওঁলোকে চিন্তা ভাৱনা কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে নাজানে। আমি যদি লিংগ বৈষম্যক এটা সামাজিকীয় ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদসকলে কি কৰিছে, ৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকাৰ বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন বৈষম্য প্ৰতিনিধিত্বহীনতা আদিৰ দৰে সমস্যাৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰিছে যে মাইকী মানুহখিনিক আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে আমি তেওঁলোকক ভোটাধিকাৰেই দিয়া নাছিলোঁ। তাৰোপৰি আমি যদি গ্ৰীক নগৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ ফাললৈ চাওঁ, তেতিয়া তাত এচাম ব্যক্তিক আমি একেবাৰে আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ। যিটো ছ'চিয়েল মানে পলিটিকেল প্ৰচেছ, সেই পলিটিকেল প্ৰচেছটোৰ পৰা তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ। কি কাৰণে আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ, যে তেওঁলোকে আমি তেওঁলোকে এই পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব পৰা কেপাচিটিটো, ভাবিব পৰা কেপাচিটিটো বা চিন্তা কৰিব পৰা কেপাচিটিটো তেওঁলোকৰ আছিলে বুলি আমি ভবাই নাছিলোঁ। গতিকে আমি তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিছিলোঁ কিছুমান কামৰ পৰা। আমি 4টা দিশত তেওঁলোকক বিশেষকৈ আমি বঞ্চিত কৰিছিলোঁ। এই 4টা দিশ কি আছিলে? ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ, পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন। তেওঁলোকক আমি পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন দিয়াই নাছিলোঁ। তেওঁলোকে পুৰুষে ভোট দিব, আৰু তেওঁলোকৰ ভোটটো যদি দিবলৈ তেওঁলোকে আহিছেও, তেতিয়াহ'লে ঘৰত যদি গিৰিয়েকে কৈ পঠিয়াইছে যে এইটোতহে ভোটটো দিবা, তেওঁলোকে সেইটোতে ভোটটো দিব। সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকে তুৰি মুৰি কৰিবলৈ সাহো নকৰে। এইকাৰণে নকৰে যে তেওঁলোকক ৰাখিছিলে বা তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট বা তেওঁলোকৰ গ্ৰ'থটো এনেকুৱা ধৰণে হৈছিলে যে নিজৰ ফালৰ পৰা চিন্তা কৰি বা নিজৰ ফালৰ পৰা ভাবি পেলাই তেওঁলোকে একো কামেই কৰিব নোৱাৰে। ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত প্ৰদান বা পলিটিকেল ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, পলিটিকেল ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ, সেই ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছবিলাক সেই পৰ্যায়লৈ তেওঁলোকক উঠি আহিবলৈ দিয়াই হোৱা নাছিলে, আৰু ভোটদান বা ৰাজনৈতিক আচৰণ ভোটিং বিহেভিয়াৰ। গতিকে আমি যদি চাওঁ পাশ্চাত্যৰ দেশত আমাৰ যিবিলাক কাউণ্টাৰপাৰ্টছ আছিলে, ইয়াত কি হৈছে, নাৰীৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যথেষ্ট উৎসাহক হোৱাৰ বিপৰীতে তৃতীয় বিশ্বৰ যিবিলাক গণতন্ত্ৰত ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নাৰীক যথেষ্ট বৈষম্য, অৱহেলা, বঞ্চনা, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাহীনতাত পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজত মহিলাসকলক কোনো ধৰণে বা কোনো ফিল্ডতে বা কোনো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি ওলাই যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। ৱেষ্টাৰ্ণ কাউণ্টাৰপাৰ্টছখিনিয়ে যদিও বহুত দেৰিকৈ ভোটাধিকাৰ পাইছে, কিন্তু ভোটাধিকাৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিছু পাৰ্টিচিপেশ্যন তেওঁলোকে কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলে। কিন্তু আমাৰ আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজত তেওঁলোকক আমি যিটো লেভেলত আগবঢ়াই আনিব লাগিছিলে, সেইটো লেভেলত কিন্তু তেওঁলোকক আগবঢ়াই আনিব আমি পৰা নাই। নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰা বা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া আদিৰ যিটো সক্ৰিয় ৰাজনীতিত তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা আমি দিয়া নাছিলোঁ।
গতিকে ৰাজনৈতিক পছন্দৰ ক্ষেত্ৰতো নাৰীক আমি স্বতন্ত্ৰভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰো দিয়া নাছিলোঁ। গতিকে আমি তেওঁলোকক আগৰে পৰাই এনেকুৱা এটা মোল্ডিং কৰা হৈছিলে যে তেওঁলোক কেৱল ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰা আৰু পাকঘৰত সোমাই থাকি ভাত ৰন্ধা সেই দুটা কামেহে তেওঁলোকে ভালকৈ পাৰে। তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ থিংকিং কেপাচিটি নাই, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাই, সেই বুলি আমি ভাবি লৈছিলোঁ। এতিয়া কোন কোন ক্ষেত্ৰত বা কি ধৰণেৰে লিংগ বৈষম্যৰ নামত নাৰীৰ প্ৰতি অৱহেলা আৰু বঞ্চনা কৰা হৈছিলে, যে কোন কোন ক্ষেত্ৰত বা কিদৰে আমি নাৰীক আমি অৱহেলা কৰিছিলোঁ। গতিকে এতিয়া কি দেখা গৈছে যে আমাৰ যিখন পুৰুষ প্ৰধান দেশ, এই পুৰুষ প্ৰধান যিখন সমাজ, এই পুৰুষ প্ৰধান সমাজত কি হৈছে, বা অন্যান্য সমাজতো পুৰুষক আমি বিশেষ স্থান এটা দিছোঁ, আৰু এইবিলাক স্থান দিয়াৰ কাৰণে নাৰীক আমি কিছুমান অধিকাৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত কৰিছোঁ। আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ পুৰুষক এটা প্ৰাধান্যতা দিছোঁ, এই প্ৰাধান্যতাটো পোৱাৰ কাৰণে নাৰীসকলে অট'মেটিকেলি বেক ষ্টেজ ল'বলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক আমি কিছুমান বস্তুৰ পৰা আমি বঞ্চিত কৰিছোঁ। গতিকে আমি কি কি ক্ষেত্ৰত আমি পাইছোঁ, আমি তেওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে আমি তেওঁলোকক দুৰ্বল কৰি পেলাইছোঁ। আৰু এই আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকতো খুবেই দুৰ্বল, কাৰণ সেইটো সময়ত মাইকী মানুহে ঘৰখনৰ বাহিৰত গৈ কাম কৰাৰ কথা তেওঁলোকে কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলে। তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ ঘৰখনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ থাকি তেওঁলোকে কাম কাজ কৰি বাৰী ঘৰ চাফা চিকুণকৈ ৰাখি তেওঁলোকে তেনেকৈ চলিছিলে। যে বাহিৰলৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকে টকা দুটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, সেইটো ভাৱধাৰাৰে তেওঁলোকক ডাঙৰ দীঘল কৰাই হোৱা নাছিলে। গতিকে তাৰ ফলত কি হৈছে, তেওঁলোকক আমি ডিপ্ৰাইভ কৰিছোঁ। আৰু এই ডিপ্ৰাইভ কৰাৰ মেইন এটা চ'ৰ্চ হৈছে পৰিয়ালটো, দ্য ফেমিলি। পৰিয়ালে কি কৰিছিলে, যেতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ যিবিলাক মানে পেট্ৰিয়াৰ্কিকেল ফেমিলি, আমি যিটো কওঁ পিতৃতান্ত্ৰিক পৰিয়াল, এই পিতৃতান্ত্ৰিক পৰিয়ালত কি হৈছিলে, ঘৰুৱা যিবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে বা কিবা ডিছকাশ্যন যেতিয়া যিকোনো এটা ইছ্যু লৈ পেলাই হয়, তেতিয়া কি হয়, তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত বা তেওঁলোকক নাৰীসকলক পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। ঘৰুৱা যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত, সি অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্তই হওক বা ই পলিটিকেল ডিচিশ্যনেই হওক বা বিয়া বাৰুৰ সংক্ৰান্ত লৈ পেলাই কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া যেতিয়া হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, নাৰীক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। পৰিয়ালৰ যিজন জ্যেষ্ঠ পুৰুষ, এই পুৰুষজনে কি কৰিছিলে, একচেটিয়াভাৱে সকলো ধৰণৰ ডিচিশ্যনছ লৈ পেলাইছিলে। পৰিয়ালটোত সেই সময়ত বিশেষকৈ বহুত আগৰ কথা আমি ৰেফাৰ কৰিছোঁ, যেতিয়া যৌথ পৰিয়াল আছিলে, জইণ্ট ফেমিলি ছিষ্টেম আছিলে, তেতিয়া সেই যৌথ ফেমিলিটোত বা জইণ্ট ফেমিলিটোত যিজন আটাইতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ পুৰুষ আছিলে, তেওঁৱে গোটেই পৰিয়ালটোৰ হৈ পেলাই তেওঁ ডিচিশ্যন লৈছিলে। গতিকে ইয়াত মাইকী মানুহগৰাকীয়ে ডিচিশ্যন টেবুললৈ তেওঁ আহিবও নোৱাৰে, বা তেওঁৰ যদি কিবা সিদ্ধান্ত বা মনত কিবা ভাৱ আছিল, সেইখিনি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়াও হোৱা নাছিলে। শ্ৰম বিভাজন, যিটোক আমি ডিভিজন অফ লেবাৰ বুলি ইংলিছত কওঁ, পৰিয়ালত কি হৈছিলে, পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত শ্ৰম বিভাজনৰ আঁৰত লিংগ বৈষম্য আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। যে পুৰুষসকলৰ মাজত আৰু মহিলাসকলৰ মাজত কামটো মানে ডিভিজন কৰি দিয়া হৈছিলে। পুৰুষে নিজকে বাহিৰা কামত নিয়োগ কৰিব পাৰিছিলে আৰু নাৰীয়ে পৰিয়ালৰ ভিতৰত থাকি সকলো কাম কাজ তেওঁলোকে কৰিছিলে। পৰিয়ালৰ ভিতৰত এতিয়া কাম কাজ কি থাকিব, যিহেতু স্কুললৈ নাযায়, গতিকে তেওঁলোকে ৰন্ধা বঢ়া কৰিছিলে, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ঘৰ দুৱাৰ ৰাখিছিলে, সন্তানক লালন পালন দিছিলে, সন্তানক জন্ম দিছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈনৈতিক বা স্বীকৃতিহীন কাৰ্যত তেওঁলোকক খটুওৱা হৈছিলে। নাৰীসকলৰ অৱদান কিন্তু যদি চাবলৈ যাওঁ, সেইখিনিও বহুত, কাৰণ তেওঁলোকে ঘৰৰ কাম কাজখিনি সুকলমে কৰি দিয়াৰ কাৰণে পুৰুষজনে বাহিৰত ওলাই গৈ কাম কৰিব পাৰিছিলে, কিন্তু সেই স্বীকৃতিটো নাৰীগৰাকীক দিয়া হোৱা নাছিলে। গতিকে তেওঁ যিবিলাক কাম কৰিছিলে চববিলাক আনপ্ৰডাক্টিভ কাম, তাত তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰেমুনাৰেশ্যন নাপায়। তেওঁ দিনৰ পৰা ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা গধূলি হোৱালৈকে তেওঁ সেই একেখিনি কামকে তেওঁ কৰি আছিল, তেওঁ দিনে ৰাতিয়ে খাটি আছিল, কিন্তু তেওঁৰ সেই কামখিনিত কোনো স্বীকৃতি দিয়া নাছিলে। আমি যদি ইকনমিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এইবিলাকক আমি আনপেইড কাৰ্য বুলি কওঁ। আনপেইড কাৰ্য এই কাৰণে যে তেওঁতো কাম কৰিয়ে আছে, কিন্তু এই কামখিনিকে যদি তেওঁ ৰান্ধিবলৈ বাহিৰত কাৰোবাৰ ঘৰত ৰান্ধিলেহেঁতেন বা কোনোবা এখন হোটেলত ৰান্ধিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তেওঁ পইচা পালেহেঁতেন। এতিয়া তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰতে এইখিনি কাম ডেইলি কৰিছে। গতিকে আনপ্ৰডাক্টিভ আনপেইড কাম।
গতিকে এই বস্তুটো ফেমিলিবিলাকত অট'মেটিকেলি হৈ গৈছে যে পুৰুষজনে বাহিৰত গৈ পেলাই উপাৰ্জন কৰিব, তেওঁ ধন আৰ্জিব লাগিব, তেওঁ পৰিয়ালটো চলাব লাগিব, আৰু মহিলাগৰাকী যিহেতু ঘৰত থাকে, গতিকে ঘৰত থাকি পেলাই তেওঁ সেই কাম কাজখিনি কৰিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ নিৰাপত্তা, হেল্থ ছিকিউৰিটি, যিবিলাক পুৰুষ প্ৰধান পৰিয়াল, এই পুৰুষ প্ৰধান পৰিয়ালত নাৰীৰ স্বাস্থ্যৰ দিশটোত প্ৰায়ে আমি কি দেখোঁ, অৱহেলা কৰা দেখোঁ। সাধাৰণতে আমাৰ পৰিয়ালবিলাকত কি হয় যে পুৰুষজনক যদি আমি ভালকৈ খুৱাই বুৱাই ল'লোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে বৰ ডাঙৰ কাৰ্য বা কাম আমি কৰিলোঁ। গতিকে মাইকী মানুহজনী যদি কিবা বেমাৰ আজাৰো হৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক যে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব বা তেওঁক যে হস্পিটেললৈ নিব, এই কথাটো কোনেও নাভাবে। পৰিয়ালবিলাকত নাৰীৰ ওপৰত কি চলে, সঘনে শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলে বা উৎপীড়ন চলে বা হিংসা প্ৰয়োগ আদিয়ে নাৰীক শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে খুব ক্ষতি কৰে। এতিয়া এজন মতা মানুহে যেতিয়া বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যায়, কাম কৰা পৰিৱেশ বা কামৰ স্থলীত বা কাৰ্যস্থলীত তেওঁ কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে, কিবা মানে বছৰৰ লগত কিবা লাগিব পাৰে, তেওঁ খং উঠিব পাৰে বা কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেইটো কিন্তু তেওঁ ঘৰত আহি ঘৈণীয়েকৰ ওপৰতহে জাৰিব, কাৰণ তেওঁতো বছজনৰ ওপৰত একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে নাৰীয়ে দিনটো কাম কাজ কৰাৰ পিছত আকৌ গধূলি তেওঁ মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকিব লাগিব যে গিৰিয়েকৰ যদি খং উঠি আহে বা গিৰিয়েকৰ যদি কিবা এটা অসুবিধা হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই চৰ থাপৰটো তেওঁৰ ভাগ্যতে লিখা আছে। সেইটো তেওঁ কাকো কমপ্লেইনো কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈতো তেওঁ যাবই নোৱাৰে, আৰু ঘৰত থকা অন্য মানুহকো ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ সমাজে আমাক ছিষ্টেমটো এনেকুৱাকৈ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে যে পুৰুষে মাৰিবই, আৰু সেইটো সৰুৰে পৰাই নাৰীৰ মগজত সোমোৱাই দিয়া হৈছে। যদিও সেইটোৰ এতিয়া চেঞ্জ বা এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে, কিন্তু এইটো ছিষ্টেমে আমাৰ মানে এটা সময়ত সমাজত বিৰাজমান হৈ আছিলে। গতিকে নাৰীসকলে স্বাস্থ্যগত নিৰাপত্তাও আৰু অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ সৈতে সমান অধিকাৰ পোৱা নাছিলে। গতিকে এগৰাকী নাৰীৰ যদি খুব অসুখ বিসুখ হয় বা বেমাৰ আজাৰ হয়, তেওঁক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিনিয়ে। গতিকে ঘৰতে দৰৱ খাই কিবা এটা তেল টেঙা ঘঁহি তেওঁ নিজকে ঠিকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে বহুত সময়ত নাৰীসকলৰ মৃত্যুও হৈছে। এইবিলাক চব মানে ভাগ্যত লিখা আছিল বুলি ধৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকে এইবিলাক কাম কৰিছিলে। গতিকে আমি যিটো নাৰীসকলে যিটো প্ৰটেকশ্যন বা নাৰীসকলে যিটো ছিকিউৰিটি পাব লাগিছিলে, সেইটো তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে। ভূমিকা আৰু দায়িত্ব, ৰোল এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি। পৰিয়াল ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত পুৰুষ আৰু নাৰীক সুকীয়াভাৱে নিজ নিজ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। গতিকে পৰিয়ালটোৰ ভিতৰত পুৰুষসকলক আৰু নাৰীসকলক কিছুমান কাম দিয়া হৈছিলে। স্বাভাৱিকভাৱে এই ভূমিকাটো আমি তাৰতম্য হোৱাটো স্বাভাৱিক বুলি কওঁ, যে তেওঁলোকক যিবিলাক কাম কাজ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে, এইবিলাক কাম কাজৰ মাজতো আমি কিছুমান তাৰতম্য দেখিবলৈ পাওঁ। এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মানে নেচাৰেলি কি আছে যে নাৰীয়ে কি হ'ব, সন্তান জন্ম দিব আৰু সামাজিক আৰু পাৰিবাৰিক দায়িত্বত পালন কৰিব। গতিকে নাৰীৰ মেইন কাম হৈছে কি যে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব আৰু ঘৰখনৰ যিবিলাক কাম কাজ, এই গোটেই কাম কাজবিলাক তেওঁ পালন কৰিব। গতিকে সন্তানৰ লালন পালন কৰাকে ধৰি বিভিন্ন ঘৰৰ কাম কাজ কৰি নাৰী এগৰাকী ব্যস্ত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বাহিৰৰ জগতখনলৈ ওলাই অহাটো সম্ভৱপৰে নহয়, যে বাহিৰৰ জগতখনতনো কি হৈছে বা বাহিৰৰ জগতখনো কেনেকৈ চলে, তেওঁ সেইবিলাক একোৱেই নেদেখে। গতিকে গোটেই জীৱনটো তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰুৱা দায়িত্ব পালন কৰি থাকোঁতেই যায়। তাৰ উপৰি যিহেতু শিক্ষা দীক্ষা নাছিলে, তেওঁ সদায় স্বামীৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে, আৰু স্বামীৰ বিয়োগৰ পিছত তেওঁ নিজৰ পুত্ৰৰ ওপৰত তেওঁ ডিপেণ্ডেণ্ট, বা যদি তেওঁ আনমেৰিড আছিলে তেতিয়াহ'লে মাক দেউতাক মাহী মানে খুৰা চুৰা যোন থাকে, সেই পৰিয়াল বা সেই মানুহখিনিৰ ওপৰত তেওঁ ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত আমি এইটো স্বাভাৱিকভাৱে আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিলোঁ যে নাই, যে পুৰুষ এজনে যিখিনি কাম কৰিব পাৰিব, তেওঁ বাহিৰত কাম কৰিব পাৰিব, তেওঁ যিহেতু বাহিৰলৈ ওলাই যায়, তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেওঁ দক্ষতা আছে, তেওঁ কিছুমান কাম চম্ভালিব পাৰে, কিন্তু নাৰীসকলক আমি সেই সুবিধাটো দিয়া নাই। শিক্ষা প্ৰদান, এডুকেশ্যন। আমি যদি প্ৰাচীন পৰিয়াল ব্যৱস্থাসমূহক চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম যে মহিলাক শিক্ষা দীক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিলে। যদি আমি আগৰ পৰিয়ালবিলাক চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি দেখিম, এতিয়া মোদীৰ দিনত আমাৰ নতুন কনচেপ্ট আহিছে বেটি পঢ়াও বেটি বাচাও, কিন্তু তেতিয়া বেটিক স্কুললৈ মাইকী মানুহ স্কুললৈ নপঠিয়াইছিলে, তেওঁক পঢ়া শুনা কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে উপায়হীনভাৱে কন্যা শিশুৰ পৰিৱৰ্তে ল'ৰা শিশুক
দীক্ষাত লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে, শিক্ষা দীক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে। মই অলপ দেৰি আগতে তোমালোকক কৈছিলোঁ যে যদি পৰিয়ালটোত 2-3জন ল'ৰা ছোৱালী আছে তেতিয়াহ'লে ছোৱালীকেইজনীক পঢ়িবলৈ নিদিয়ে, ল'ৰাটোকে পঢ়িবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিব। আনহাতে ব্যয়বহুল হোৱাৰ বাবে ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ আধাৰত সমাপ্ত কৰি দিয়াৰ বিপৰীতে ল'ৰাক শিক্ষা লাভৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা দিছিলে। গতিকে ল'ৰা এজনক সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষা দীক্ষা লাভ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া হৈছিলে আৰু ছোৱালী এজনীক আধাতে তেওঁৰ শিক্ষা দীক্ষা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু এই যে তেওঁক শিক্ষা দীক্ষা দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল, এইটোৰে মূল ধাৰণা হ'ল যে লিংগ বৈষম্য। গতিকে আমি নাৰী বুলি তেওঁক আমি কিয় বঞ্চিত কৰিলোঁ? নাৰী বুলিতো আমি তেওঁক বঞ্চিত কৰিব নালাগিছিলে, কিন্তু আমি আমাৰ সামাজিক যিটো কনষ্ট্ৰাক্ট, যিটো গঠন, এই গঠনটো এনেকুৱাভাৱে কৰা হৈছে যে পুৰুষসকল সদায় আগবাঢ়ি যাব, তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষাও থাকিব, তেওঁলোকে চাকৰি বাকৰিও কৰিব লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি, আৰু নাৰীসকলে এইখিনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। সম্পত্তি হস্তান্তৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰপাৰ্টি ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে আমাৰ যিবিলাক পুৰুষ প্ৰধান সমাজ ব্যৱস্থা আছিলে, এই পুৰুষ প্ৰধান সমাজ ব্যৱস্থাত কি হৈছে, সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে অকল পুৰুষেহে পাইছিলে। আইনগতভাৱে মহিলাক অধিকাৰ দিয়া হৈছিল পিছলৈ, একদম আৰম্ভণিতে। যেতিয়া আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, বহুত পিছত প্ৰপাৰ্টি এক্টখন চেঞ্জ কৰা হৈছিলে আৰু মহিলাকো পৈতৃক সম্পত্তিৰ ভাগ দিয়া হৈছে। কিন্তু তাৰ আগলৈকে সম্পত্তি অট'মেটিকেলি বাপেকৰ পিছত পুতেকলৈ যাব, এনেকৈ বস্তুটো চলি আহিছিলে। গতিকে এই বঞ্চনাৰ মূল কাৰণ হ'ল লিংগ বৈষম্য, আৰু এইটো কাৰণে আমি কওঁ যে জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈছে। গতিকে মহিলাসকলক সম্পত্তিৰ পৰাও বঞ্চিত কৰা হৈছে। গতিকে এগৰাকী নাৰীৰ শিক্ষা দীক্ষাও নাই, গিৰিয়েক যদি নথকা অৱস্থা হয়, গতিকে তেওঁ বৃদ্ধকালত কি হ'ব, তেওঁ অৰ্থনৈতিকভাৱে দিশাহাৰা হ'বলগীয়া হয়। গতিকে নাৰী এগৰাকীৰ শিক্ষা দীক্ষাও নাই, তেওঁৰ চাকৰি বাকৰিও নাই, তেওঁৰ উপাৰ্জন কৰিব পৰা কেপাচিটিও নাই। গতিকে গিৰিয়েকে যদি কিবা অকণমান সন্মান থৈ নাযায়, গতিকে তেতিয়া জীৱনৰ শেষ ভাগত তেওঁ যথেষ্ট আৰ্থিক সংকটৰ তেওঁ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। নিউট্ৰিশ্যনেল ডিপ্ৰাইভেশ্যন বা পুষ্টিকৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত কৰা হয়। যেতিয়া পৰিয়ালত খাদ্য বিতৰণ কৰা হয়, তেতিয়া আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ যে মহিলাসকলক বা ছোৱালীসকলক পিছত খাবলৈ দিয়ে, আগতে পুৰুষসকলে খাই লয়। যদি পৰিয়ালটোৰ অৱস্থা পাতি ইমান ভাল নহয়, বা সেই সময়ত বেছিভাগ পৰিয়ালতে কি হয়, পুৰুষসকলে আগতে খাই বৈ উঠি যায়। ঘৰত থকা মাইকী মানুহখিনি যোনে দিনটো কাম বন কৰি সমানেই আছে, তেওঁলোকে বাহিৰত যোৱা নাই ঠিকেই, তেওঁলোকে টকা এটা উপাৰ্জন কৰি অনা নাই ঠিকেই, কিন্তু তেওঁলোকেতো কাম কাজেই কৰি আছে। গতিকে তেওঁলোকে ভালকৈ খাবলৈ পাইছেনে নাই, বা তেওঁলোকক খাবলৈ দিয়া হৈছেনে নাই, সেইটো নাচায়, বৰং নিদিয়েহে। ছোৱালীক বহুত বস্তু খাবলৈ নিদিয়ে। আৰু পুৰুষ আৰু পৰিয়ালৰ অন্যান্য লোকক খুৱাই বোৱাই শেষতহে নাৰীয়ে নিজে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু গতিকে লাষ্টলৈ কি হয়, কেতিয়াবা খোৱা নাথাকিবও পাৰে। গতিকে লিংগ বৈষম্যৰ বাবে কন্যা পুষ্টিহীনতাত ভোগাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বহুত সময়ত কি হয়, যিহেতু ভাল বস্তুখিনি পুৰুষসকলে খায়ে পেলালে, মহিলালৈ একো নাথাকিলে, গতিকে ছোৱালী শিশুৱে বহুত সময়ত পুষ্টিহীনতাটো দেখিবলৈ আমি পাওঁ, যে তেওঁলোকে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাবলৈ পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ গাত ধৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ ভিটামিন ডি কমিছে, ভিটামিন চি কমিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ কথা আহি পৰে। তাৰপিছতে সামাজিক ক্ষেত্ৰত লিংগ বৈষম্যৰ বঞ্চনা, য'ত ছ'চিয়েল এছপেক্টটোত আমি কেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সমাজ ব্যৱস্থাত বিভিন্ন স্তৰত লিংগ বৈষম্য অজুহাতত নাৰীক আমি কি কৰিছোঁ, সামাজিকভাৱে অৱহেলা কৰিছোঁ। যে লিংগ বৈষম্যৰ অজুহাত দেখুৱাই পেলাই আমি এগৰাকী নাৰীক বহুতো কি কৰিছোঁ, অৱহেলা কৰিছোঁ। সামাজিকৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া মই আগতেও কৈছোঁ, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি লিংগ বৈষম্য আৰু ব্যৱধানৰ মূল্যবোধক সামাজিকভাৱে অনুমোদিত কৰি সামাজিক বৈধতা আদায় কৰা হয়। জাত পাত শ্ৰেণী আদিৰ ধাৰণাৰ বাবে বৈষম্য বৃদ্ধি পাইছে। এই বৈষম্যবিলাক কিহৰ কাৰণে বৃদ্ধি পাইছে, যে জাত পাত ইত্যাদিক লৈ পেলাই এই বৈষম্যবিলাকৰ বৃদ্ধি হৈছে। একেটা সম্প্ৰদায়ৰ বেলেগ বেলেগ নাৰী সদস্যৰ মাজত দৈহিক আৰু সাংস্কৃতিক দূৰত্ব বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে একেখন আমি কি দেখিছোঁ, সম্প্ৰদায়ৰে
বেলেগ বেলেগ নাৰী সদস্যৰ মাজত দৈহিক আৰু সাংস্কৃতিগত দূৰত্ব আমি বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। সামাজিক পৰস্পৰৰ দোহাই দি মহিলাৰ ওপৰত বহুতো কঠোৰ নিয়ম বলবৎ কৰা হৈছে। সামাজিক পৰম্পৰা, আমি এতিয়া মহিলাসকলক আমি কেনেকৈ বান্ধিম, সেই বান্ধিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান সামাজিক পৰম্পৰা যিবিলাক যুগ যুগ ধৰি চলি আছে, আমি যদি এতিয়া তাক চাইণ্টিফিকেলি বিশ্লেষণ কৰি চাম, তেতিয়া কি দেখিম যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ চাইণ্টিফিক হেৰিয়ে নাই, লজিকে নাই, কিন্তু এইবিলাক যুগ যুগ ধৰি মানি আহিছে, আৰু যাৰ ফলত যাৰ কিছুমান নিয়ম বা নীতি নিয়মে নাৰীসকলক মাজত লিংগ বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এনেদৰে আমি ধৰ্মীয় কাম কাজ আৰু অনুষ্ঠানৰ পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক বাদ দিয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল লিংগ বৈষম্য। গতিকে বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যত মহিলাসকলক ভাগ ল'বলৈ দিয়া নহয়। আমি যদি কিছুমান আমাৰ ব্যৱস্থা বা কিছুমান আমাৰ কাৰ্যকলাপ এনেকুৱা আছে যে ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপত মহিলাসকলক আমি আগভাগ ল'বলৈ আমি নিদিওঁ। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত, পলিটিকেল ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বৈষম্যবিলাক আনিছোঁ। এটা হৈছে ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ, পলিটিকেল, ইংলিছত যিটো কয় পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন। চৰকাৰ গঠন আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণৰ লগতে জড়িত হ'ব পৰা সকলো কাৰ্যক ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণে সামৰি লয়। গতিকে ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণৰ ভিতৰত কি পৰে? চৰকাৰ গঠন কৰা আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণৰ লগতে জড়িত হ'ব পৰা সকলো কাৰ্য, যে চৰকাৰ গঠন আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰ্যকলাপক ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সামৰি লোৱা হৈছে। নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰা, যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব তাত ভোটদান কৰিব পাৰিব লাগিব। ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰি দলৰ হৈ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলোৱা, নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰা বা ৰাজনৈতিক দলত অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই প্ৰচাৰ কাৰ্য চলোৱা বা নিৰ্বাচিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ইত্যাদি কাৰ্যক নাৰীয়ে পুৰুষৰ সৈতে সমান অগ্ৰাধিকাৰ পোৱা নাই বুলি কোৱা হয়। আৰু এইদৰে আমি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত আমি বঞ্চনা কৰিছোঁ বা তেওঁলোকক আমি ডিপ্ৰাইভ কৰিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ মানসিকতাকো আমি হাৰ্ট কৰিছোঁ বা তেওঁলোকৰ যিটো পাবলগীয়া প্ৰাপ্য, এই পাবলগীয়া প্ৰাপ্যটোৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিছোঁ। ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে নাৰীক দুৰ্বল হিচাপে বিবেচনা কৰি আমি কি কৰিছোঁ? পৰিয়ালৰ দৈনন্দিন কাম কাজতহে আমি আবদ্ধ ৰাখিছোঁ আৰু সেই পৰামৰ্শ আমি তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আমি মানসিকভাৱে ধৰি লৈছোঁ যে নাৰীসকল দুৰ্বল বা নাৰীসকলে কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে তেওঁলোকক আমি আগলৈ ওলাই আহিবলৈ নিদি পেলাই ঘৰুৱা কাম কাজৰ ভিতৰতে আমি তেওঁলোকক আবদ্ধ কৰি ৰাখি দিছোঁ। ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, পলিটিকেল ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কেনেকুৱা? জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত বিধানমণ্ডল, সংসদ আদি মহিলাৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনত মহিলাক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগ আমি দিয়া নাই। চ' পলিটিকেল ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কি কৰিব পৰা নাই? মহিলাক আমি সমানে আগবঢ়াই আমি নিব পৰা নাই, আমি তেওঁলোকক সমানে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ দিব পৰা নাই। ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কাৰ্য বা পলিটিকেল ডিচিশ্যন মেকিং এক্টিভিটিজ, এই পলিটিকেল ডিচিশ্যন মেকিং এক্টিভিটিজতো আমি কি কৰিছোঁ? মহিলাসকলক আমি সমানে সুযোগ সুবিধা আমি দিব পৰা নাই। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল যে এনে স্তৰত যে আমি কেলেই মহিলাসকলক সমানে সুবিধা দিব পৰা নাই। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল যে এনে স্তৰত মহিলাৰ উপযুক্ত প্ৰতিনিধিত্বৰ অভাৱ। এতিয়া প্ৰতিনিধিত্ব ক'ৰ পৰা ওলাব বা ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভছ ক'ৰ পৰা ওলাব? ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভছটো নোলায় যদি আমি তেওঁলোকক সৰুৰে পৰাই আগবাঢ়িবলৈ নিদিওঁ, ঘৰৰ ভিতৰতে ৰন্ধা বঢ়া কৰি সোমাই থওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি কেনেকৈ ওলাই আহিব? তেওঁলোক ডেফিনেটলি আগবাঢ়ি ওলাই আহিব নোৱাৰে। পুৰুষ অধিপত্যতাৰ বাবে নাৰীয়ে এনে উপযুক্ত প্ৰতিনিধিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। গতিকে আমি নাৰীসকলক আমি কি কৰিছোঁ? তেওঁলোকে বিচৰা বা তেওঁলোকে কৰিব খোজা যিখিনি কাম সেইখিনিতো আমি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া নাছিলোঁ। গতিকে আল্টিমেটলি তেওঁলোকে যিটো হাৰত তেওঁলোক ওলাই আহিব লাগিছিল সেই হাৰত কিন্তু তেওঁলোক ওলাই আহিব পৰা নাই। আনকি আমি আৰু এটা কথা এইখিনিতে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে ভোটদানৰ দৰে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আৰু পচন্দ সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো নাৰীৰ ওপৰত পুৰুষে আধিপত্যতা চলাইছে। যে আমি যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যদি আমি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ বা আমি যিকোনো এটা আমাৰ পচন্দ আমি
এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছোঁ তাতো কিন্তু আমি কি দেখিছোঁ যে পুৰুষে আধিপত্যতা চলাইছে, পুৰুষে আমাক কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিয়া নাই। নিজ পৰিয়ালৰ পুৰুষ সদস্যৰ পচন্দ মতেহে নাৰীয়ে ভোটদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইটোৰ এটা কাৰণ আছে, এইটোৰ এটা কাৰণ হৈছে কি যে নাৰীসকলকতো আমি সিমানখিনি আগবাঢ়ি ওলাই আহিবলৈ আমি দিয়া নাই, তেওঁলোকে আমি শিক্ষা দীক্ষাও সিমানখিনি আমি দিয়া নাই। গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া ভোটদান কৰিব তেতিয়া কাক কৰিব সেইটো তেওঁলোকে নিজে ডিচিশ্যনটো ল'ব নোৱাৰে। গতিকে গিৰিয়েকে তেওঁলোকক শিকাই বুজাই ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই যে এইখন লিষ্ট মতে তোমালোকে এইকেইজন মানুহকে ভোটদান দিবা বা কৰিবা, অন্যক তোমালোকে নিদিবা। ধৰ্মীয় আদৰ্শ, জাত পাত আৰু অন্যান্য বিবেচনাৰ ভিত্তিটো নাৰীক স্বাভাৱিকভাৱে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাত আমি বাধা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে আমি ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতে হওক বা জাত পাতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য বিবেচনাৰ ভিত্তিত আমি নাৰীক কিছুমান কামত আমি আগবাঢ়ি ওলাই আহিবলৈ দিয়া নাই। তাৰপিছতে আহিলে ইকনমিক এৰিয়াজ বা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ। তো অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উৎপাদনমূলক যিবিলাক কাম কাজ আছে তাত পুৰুষক আমি বেছিকৈ লগোৱাইছোঁ বা পুৰুষক এই উৎপাদনমূলক কাম কাজবিলাকত পুৰুষেহে অংশগ্ৰহণ কৰে, যাৰ ফলত পুৰুষে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে। চাকৰিজীৱী বা কৰ্মক্ষেত্ৰত পুৰুষ আৰু অধিক জড়িত হোৱাৰ বাবে নাৰীতকৈ পুৰুষৰ উপাৰ্জন বেছি। গতিকে মহিলাকতো আমি প্ৰথম কথা পাৰ্টিচিপেটেই কৰিব দিয়া নাই, তাৰোপৰি আমি যদি কিবা কাৰণে পাৰ্টিচিপেট কৰিব দিছোঁ তেওঁলোকে কিন্তু সেই যিটো লেভেলত মানে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো দৰকাৰ সেইটো লেভেলত আমি দিব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকক আমি কোনো ধৰণৰ ট্ৰেইনিং বা তেওঁলোকক আমি কোনো ধৰণৰ শিক্ষা দীক্ষাই দিয়া নাই। আমি যিবিলাক চাকৰি কৰা বা কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োজিত মহিলাক বাদ দি অন্যান্য মহিলাসকলে পৰিয়ালৰ ভিতৰুৱা কাম কাজ কৰাতে ব্যস্ত থকাৰ বাবে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ উপাৰ্জনৰ সুযোগ নাপালে। গতিকে এটা সময়ত আজি যদিও প্ৰত্যেকগৰাকী মাইকী মানুহে নিজৰ উপাৰ্জন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে, কিন্তু ইয়াৰ আগলৈকে কি হৈছে কেইজনমান মাইকী মানুহে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলে উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে, আৰু বেছিভাগেই কি কৰিছিলে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিয়ে তেওঁলোকে পৰিয়াল চোৱা চিতা কৰাৰ পৰা পৰিয়াললৈ ৰন্ধা বঢ়া কৰাৰ পৰা এইবিলাক কাম কাজতে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ আছিলে। বহু সময়ত শিক্ষা দীক্ষাৰ যোগ্য হোৱাৰ স্বত্তেও কিছুমান কৰিলে তেওঁলোকৰ মহিলাক সদস্যই বাহিৰত চাকৰি বাকৰি কৰি কাম কৰাটো তেওঁলোকে পচন্দ কৰা নাছিলে বা উপাৰ্জন কৰিবলৈ তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাছিলে। গতিকে বেছিভাগৰ শিক্ষা দীক্ষাও নাছিলে, আৰু যাৰ বা কাৰোবাৰ যদি শিক্ষা দীক্ষা আছিলেও তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহে যিহেতু তেওঁলোকে কাম কৰাটো পচন্দ নকৰিছিলে, গতিকে এইসকল মহিলাক বাহিৰত গৈ কাম কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। উপাৰ্জনক্ষম হোৱাৰ স্বত্তেও মহিলা কাম কাজৰ পৰা বহিৰ্ভুক্ত কৰাৰ মূল কাৰণ হ'ল লিংগ বৈষম্য। গতিকে যদি কাৰোবাৰ হাতত কেপাচিটি আছিলেও, কোনোবাই যদি পাৰিছিলো তথাপিও তেওঁলোকক কৰিবলৈ নিদিছিলে। এইকাৰণে কৰিবলৈ নিদিছিলে যে আমাৰ এইটোৱে লিংগ বৈষম্য। আমি সমাজৰ যিটো কনষ্ট্ৰাক্ট বুলি কয়, সমাজৰ যিটো গঠন বুলি কয়, সেইটো এনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছিলে যে ইয়াত আমি কাকো অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিদিওঁ বা ওলাই আহিবলৈ নিদিওঁ। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো ৱৰ্ক প্লেচ, এই ৱৰ্ক প্লেচত কি হৈছিলে সংগঠিত খণ্ডৰ বিপৰীতে অখণ্ডিত খণ্ডত নিয়োগ কৰা মহিলাসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে বঞ্চিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আমি মহিলাসকলক বহু ক্ষেত্ৰত নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰতো আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা হৈছে বা তেওঁলোকৰ যিটো পাবলগীয়া প্ৰাপ্য সেইটো প্ৰাপ্য দিয়া হোৱা নাই। মহিলাসকলে পুৰুষৰ সৈতে সমান কাম কৰা স্বত্তেও কম মজুৰি দিয়া হয়। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতো চালেও দেখিম যে পিছত আমাৰ যিবিলাক ছ'চিয়েল প্ৰিন্সিপালছ, আমাৰ যিবিলাক ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ ষ্টেট পলিচি আছিলে, সেই ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ মাধ্যমেৰে আমি কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে যিকোনো এটা কামৰ কাৰণে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ দৰমহাৰ মাজত আমি কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নালাগিব যদি তেওঁলোকৰ একে শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে আৰু একেধৰণৰ তেওঁলোকে চাকৰি কৰে। কিন্তু তাৰ আগলৈকে আমি কি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এই পুৰুষসকলক তেওঁলোকক মহিলাসকলক পুৰুষৰ সৈতে সমানে সুযোগ সুবিধা দিয়া হোৱা নাছিলে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ নিয়োগক বৰ্তমানেও হেয় চকুৰে চোৱা যায়।
গতিকে মহিলাসকলে পাৰিলেও এতিয়াও আমি মহিলাসকলক এটা নিম্ন খাপৰ চকুৰে আমি চাওঁ বহুতো দেশত বৰ্তমানেও নাৰী সেনা বাহিনী যোগদান কৰাৰ পৰা বিৰত ৰখা হৈছে এতিয়া যদিও আজিৰ ডেটত সেইবিলাক এতিয়া নাই তথাপিও আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে ধৰা মিলিটাৰী এয়াৰফ'ৰ্চ এইবিলাকত মাইকী মানুহ সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে এনে পুৰুষ প্ৰধান সমাজে নাৰীক লিংগ অসমতাৰ বৈষম্যৰ নামত বঞ্চনা কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে আমি ইয়াকেই কৰিবলৈ ক'ব পাৰিম যে যদিও তেওঁলোকৰ কিবা কাৰণে কেপাচিটি থাকিব পাৰে কেপাচিটি থাকিলেও কিন্তু তেওঁলোকক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে লিংগ বৈষম্যৰ নামত নাৰীৰ প্ৰতি অৱহেলা বঞ্চনা শোষণ আৰু উৎপীড়ন সমাজৰ সকলো স্তৰতে বিৰাজমান গতিকে নাৰীৰ প্ৰতি ফলস্বৰূপে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে নাৰীৰ প্ৰতি যিটো অৱহেলা বঞ্চনা শোষণ বা উৎপীড়ন এইবিলাক আমি সমাজত এতিয়াও দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এতিয়াও আছে আজি যুগত সমাজ এখন যিমানেই আগবাঢ়ি নাযাওক কিয় কোনোবা এখিনিতে মহিলাক আমি সেই সমান স্থানটো বা সমান পজিশ্যনটো আমি দিব পৰা নাই এনে বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে নাৰীবাদী আন্দোলনে নাৰীৰ সবলীকৰণৰ ওপৰত জোৰ দিছে গতিকে তাৰ ফলত কি হ'ল এতিয়া উমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট বা নাৰী সবলীকৰণ এই কনচেপ্টটো আহিছে যে আমি নাৰীসকলক এম্পাৱাৰ্ড কৰিব লাগিব তেওঁলোকক আমি যিটো পিছপৰা পৰিস্থিতিলৈ ঠেলি দিছোঁ সেই পিছপৰা ঠেলি দিয়া পৰিস্থিতিটোৰ পৰা আমি তেওঁলোকক আগবঢ়াই উলিয়াই আনিব লাগিব অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতা আমি সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী আমি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নাৰীক কি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব আমি নোৱাৰিম মানসিকতাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ নাগৰিক সমাজৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে যদিও বৈষম্যৰ নামত বঞ্চনা শোষণ আৰু বহিৰ্ভূত কাৰণত সামাজিক ব্যাধি হৈ এতিয়াও আছে এতিয়া আমি ধৰা লাহে লাহে কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নাৰীসকলক সেই যিটো পজিশ্যনত বা যিটো পৰিৱেশত তেওঁলোকক আমি সোমোৱাই দিলোঁ যিটো মল্ডত বা যিটো কাষ্টিঙত আমি ৰাখিলোঁ সেইটোৰ পৰা উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁলোকক আমি উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকক শিক্ষা দীক্ষা দিছোঁ কিন্তু এতিয়াও যিটো হাৰত নাৰীসকল আগবাঢ়ি ওলাই আহিব লাগিছিল এতিয়াও কিন্তু সেইটো হাৰত তেওঁলোক ওলাই অহা নাই বা তেওঁলোকক উলিয়াই আনিব আমি পৰা নাই এতিয়া আমি চাম পেট্ৰিয়াৰ্কি বা পুৰুষতান্ত্ৰিক এখন সমাজ অলৰেডি বৈষম্যৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিলোঁ এই পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত আমি জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটিটো কেনেকৈ আহিছে লিংগ অসমতাটো কেনেকৈ আহিছে আৰু কোন দিশত আহিছে যেতিয়া এইটো আমি এটা চমু এটা বিশ্লেষণ কৰি চাম যিহেতু আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই আমাৰ সমাজত কি হৈছে আমি পেট্ৰিয়াৰ্কি বা আমাৰ যিটো পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ এইটো আমাৰ সমাজত অতীজৰে পৰা চলি আহিছে ইয়াত কোনো ডাউট নাই যে আমাৰ সমাজখন আমি যদি অকল ভাৰতীয় সমাজ বুলি নহয় পৃথিৱীৰ বহুত সমাজতে কি হৈছে পুৰুষ প্ৰধান সমাজে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এইটোৱে কি কৰিছে সমাজত পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত এটা ব্যৱধান বা এটা গেপৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত পেট্ৰিয়াৰ্কিকেল চিষ্টেমত আমি কিছুমান থিয়ৰিজ আমি পাওঁ এটা হৈছে কি আমাৰ যিটো পুৰণা বা ট্ৰেডিশ্যনেল থিয়ৰি এটা আমি যিটো ৰেডিকেল থিয়ৰি বুলি কওঁ ফেমিনিষ্ট থিয়ৰি আৰু এটা হৈছে কি ছ'চিয়েলিষ্ট ভিউ ছ'চিয়েলিষ্ট ভিউটোৱে কি কৈছে যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ভিউ সেই ট্ৰেডিশ্যনেল ভিউটোৱে কি কৈছে যে আমাৰ যিটো শাৰীৰিক গঠন এই শাৰীৰিক গঠনটোৱে কি কৰিছে মানুহৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত এটা বিভাজন বা এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন সৃষ্টি কৰিছে গতিকে মাইকী মানুহৰ মতা মানুহৰ শাৰীৰিক গঠনটোৰ কাৰণে তেওঁলোকক যিবিলাক কাম কাজবোৰ দিয়া হৈছে এই কাম কাজবিলাকৰ মাজত আমি কিছুমান পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে বায়'লজিকেলি মতা মানুহজন ষ্ট্ৰং আৰু মাইকী মানুহগৰাকী অলপ লিখকতীয়া বা অলপ দুৰ্বল সেইকাৰণে তেওঁলোকক কিছুমান আমি স্পেচিফিক কাম তেওঁলোকক আমি এলট কৰিছোঁ আৰু ছ'চাইটিয়ে বা ছ'চিয়েল সেই ৰোলটো মতা মানুহসকলে বা মাইকী মানুহসকলে প্লে কৰিবলগীয়া হৈছে মতা মানুহজনে কি কৰে
তেওঁ বাহিৰলৈ কাম কাজ কৰিবলৈ তেওঁ ওলাই যাব লাগিব, তেওঁ উপাৰ্জন কৰিব লাগিব আৰু পৰিয়ালটো লালন পালন তেওঁৰ দায়িত্বত। আৰু মাইকী মানুহগৰাকীৰ সৰুৰে পৰা শিকোৱা হৈছে কি যে তেওঁ বিয়া বাৰু কৰাই, তেওঁ ঘৰ সংসাৰ কৰি, তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি পেলাই তেওঁ সেইখিনি পৰিয়ালটো চাই দিয়াটোৱে হৈছে তেওঁৰ মূল কাম। আৰু এই ছ'চিয়েল যিটো ডিভিজন সমাজত আমি কৰিলোঁ, এইটোৱে কি কৰিছে যে পৰিয়ালটোত মতা মানুহজনেই হ'লগৈ মেইন প্ৰভাইডাৰ। তেওঁ খোৱা বস্তু যোগান ধৰিব আৰু সেইকাৰণে তেওঁক আমি এটা উচ্চ স্তৰত আমি ৰাখিছোঁ। আৰু মাইকী মানুহগৰাকী এই যিহেতু দুৰ্বল, মাইকী মানুহগৰাকীক আমি কিছুমান ঘৰৰ ভিতৰত থাকি পেলাই আমি তেওঁক কিছুমান কাম কাজ কৰিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া এই পেৰিটিটো যে মাইকী মানুহৰ মতা মানুহৰ মাজত আছে, এইটোৱে কি কৰিছে, এতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰি বা বিশ্লেষণ কৰি ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো থিয়ৰিত আমি মল্ডিং কৰিলোঁ যে মতা মানুহে বাহিৰৰ কাম কাজখিনি কৰিব, ঘৰখনৰ কাৰণে উপাৰ্জন কৰি আনিব, আৰু মহিলাসকলে ঘৰৰ ভিতৰত থাকি ল'ৰা ছোৱালী লালন পালন কৰি ভাত ৰান্ধি থকাটোৱে তেওঁলোকৰ কাম। এতিয়া এই তত্ত্বটোক বা এই যিটো আইডিঅ'লজি বা এই যিটো ফিলচফি, এইটোক এতিয়া বহুতে নাকচ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে কিছুমান ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি আছে য'ত আমি মাইকী মানুহক সমানে ৰেচপেক্ট দিছোঁ আৰু তাহাঁতক ইকুৱেল ষ্টেটাছ দিছোঁ, ইকুৱেল পজিশ্যন দিছোঁ। তেওঁলোকক আমি বেলেগ বুলি ধৰা নাই, ইকুৱেল ষ্টেটাছৰ পজিশ্যনত তেওঁলোকক ৰাখিছোঁ। যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল মেল চুপ্ৰিমেচি থিয়ৰী আছিলে, সেইটোক বহুতবিলাক চাইণ্টিফিক এক্সপ্লেনেশ্যনছ দি পেলাই সেইটোক নুই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া ফ্ৰেডৰিক এঞ্জেলছৰ তেওঁ যিখন কিতাপ 1884 তেওঁ লিখিছিলে, কিতাপখনৰ নাম হৈছে অৰিজিন অফ ফেমিলি, প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি এণ্ড দ্য ষ্টেট। ইয়াত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে মাইকী মানুহৰ ছাবঅৰ্ডিনেশ্যনটোৰ সৃষ্টি কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে, যেতিয়াৰ পৰা প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি ছিষ্টেমটো আহি পৰিলে। আৰু তেতিয়াই এই মাইকী মানুহৰ যিটো মানে পজিশ্যন, সেই পজিশ্যনটো লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিলে বা মাইকী মানুহক সেই পজিশ্যনটো দিয়া হোৱা নাছিল। কিন্তু যিটো বায়'লজিকেল এক্সপ্লেনেশ্যন, সেই এক্সপ্লেনেশ্যনটোত কি ক'ব বিচাৰিছে, পেট্ৰিয়াৰ্কি ইজ মেন মেড। পেট্ৰিয়াৰ্কিটো মানুহে সৃষ্টি কৰি লৈছে। গতিকে মানুহে সৃষ্টি কৰি লৈ পেলাই সমাজখন যাতে বিশৃংখল নহয়, সমাজখন যাতে ভালকৈ চলি যায়, তাৰ বাবদ এই ব্যৱস্থাখিনি কৰা হৈছিলে। যিসকল ৰেডিকেল ফেমিনিষ্ট আছিলে, এই ৰেডিকেল ফেমিনিষ্টবিলাকে আকৌ কি ক'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে পেট্ৰিয়াৰ্কিটো আগৰ পৰাই আছিলে, প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি অহাৰ পৰা পেট্ৰিয়াৰ্কি আছিলে। আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে যে মাইকী মানুহক তেওঁলোকে এটা ক্লাছত ধৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে কি কৈছিলে যে যিটো পেট্ৰিয়াৰ্কি, সেইটোক তেওঁলোকে নেচাৰেল এটা প্ৰক্ৰিয়া বুলি তেওঁলোকে ভবা নাছিলে। তেওঁলোকে মাইকী মানুহখিনি এটা ক্লাছ অফ পিপল বুলি ভাবিছিলে, আৰু তেওঁলোকে পেট্ৰিয়াৰ্কিক এটা নেচাৰেল প্ৰক্ৰিয়া বুলি তেওঁলোকে ভবা নাছিলে। জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটিটো তেওঁলোকে কি কৈছিলে যে এই জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটিটো কিহৰ কাৰণে হৈছিলে, যে এইটো বায়'লজিকেল বা ফিজিকেল যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছে মাইকী মানুহৰ মতা মানুহৰ মাজত, সেইটোৰ কাৰণেহে এই ৰেডিকেল ফিলচফিষ্টসকলে এইটো কথা সেইকাৰণে তেনেকৈ চিন্তা কৰিছে। তাৰপিছতে আহিলে ছ'চিয়েলিষ্টিক ভিউ পইণ্ট। ছ'চিয়েলিষ্টিক যিটো ভিউ পইণ্ট আছিলে, তাত মাৰ্কছ বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ৰেডিকেল ফেমিনিষ্ট পজিশ্যনছ আছিলে, তেওঁলোকে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে পেট্ৰিয়াৰ্কিটো আনচেঞ্জেবল বা ইউনিভাৰ্চেল। তেওঁলোকে ক'ব বিচৰা নাই যে ইট ইজ আনচেঞ্জেবল বা এইটো ইউনিভাৰ্চেল। তেওঁলোকে কৈছে যে ষ্ট্ৰাগল বিটুইন মেন এণ্ড উইমেন, মাইকী মানুহ আৰু মতা মানুহৰ কাৰণে আমাৰ যিটো হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড, এইটো ৰিলেটেড উইথ মোড অফ প্ৰডাকশ্যন। ছ'চিয়েলিষ্ট ভিউটোৰ মতে মোড অফ প্ৰডাকশ্যনৰ লগত এইটো জড়িত। আৰু যিটো পেট্ৰিয়াৰ্কি, এই পেট্ৰিয়াৰ্কিটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড হৈছে, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ লগত আৰু উৎপাদনৰ আহিলাৰ লগত ইয়াক আমি জড়িত কৰিছোঁ। গতিকে পেট্ৰিয়াৰ্কিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে, ভাৱধাৰা আছে, কাষ্টমছ আছে, নৰ্মছ আছে, ট্ৰেডিশ্যনছ আছে, যিবিলাকে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। চ' পেট্ৰিয়াৰ্কিয়ে অকল